आज के IFPH सेशन के लिए मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह सभी को प्रणाम करता हूं। और आज का सेशन शुरू करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखेंगे। आज जो हमारे बीच मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता इनको किसी पहचान की जरूरत है। हम सभी डॉक्टर गिरीश गुप्ता को, जिन्होंने भी रिसर्च को थोड़ा भी समझा है होम्योपैथी में, वो डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये BSc GHMS MD PhD और क्वालिफिकेशन है इनकी। ये चीफ कंसल्टेंट है गौरांग क्लिनिक एंड सेंटर फॉर होम्योपैथिक रिसर्च में। ये क्लिनिक इनका लखनऊ में है, ये रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। इसके अलावा बहुत सारे डेजिग्नेशंस हैं जो इनके पास हैं, जैसे ये प्रेसिडेंट हैं होम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन HRF, जो कि एक NGO है उसके। ये होम्योपैथी यूनिवर्सिटी के एल्यूमनाई एसोसिएशन जयपुर के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा ये इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं एशियन होम्योपैथिक मेडिकल लीग के। ये मेंबर हैं एडिटर एडवाइजरी बोर्ड इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी IJRH के, जो कि CCRH खुद पब्लिश करता है न्यू दिल्ली की तरफ से। ये लाइफ मेंबर हैं होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया HMAI के। इसके अलावा सर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं APMP के, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर। होम्योपैथिक फिजिशियंस और लीगा मेडिकोरम होम्योपैथिका इंटरनेशनलिस्ट। इसके अलावा सर मेंबर हैं गवर्निंग बॉडी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता के, और मेंबर हैं एडिटोरियल बोर्ड एडवांसमेंट्स इन होम्योपैथिक रिसर्च नोएडा के। इसके अलावा सर ने बहुत सारे रिसर्च असाइनमेंट्स किए हैं जो कि CCRH या फिर आयुष के द्वारा फंडेड हैं। जैसे रिसर्च को इन्वेस्टिगेटर थे सर स्क्रीनिंग ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स इन एनिमल एंड ह्यूमन वायरसेस में, जो कि स्पॉन्सर्ड था CCRH मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये किया गया था 1982 से 85 के बीच में। सर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे क्लिनिकल रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जो कि फंडेड था CCRH के द्वारा, और ड्यूरेशन था 2006 टू 2009। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहे हैं ओवेरियन सिस्ट क्लिनिकल रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ओवेरियन सिस्ट, जो कि फंडेड था डिपार्टमेंट ऑफ आयुष मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2008 टू 2010। शायद इसीलिए आज के टॉपिक के लिए मुझे लगता है शायद इनसे अच्छा हमें समझाने वाला कोई नहीं मिल सकता था। इसके अलावा सर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहे हैं क्लिनिकल रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2015 टू 17। सर ने 80 से ज्यादा क्लिनिकल रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रखे हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे गॉलब्लैडर स्टोन, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, एलोपेशिया एरियाटा, लाइकन प्लानस, किडनी स्टोन्स एंड एटसेट्रा। इसके अलावा सर की 3 बुक्स भी पब्लिश्ड हैं, जैसे एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑफ होम्योपैथी इन गायनेकोलॉजी, एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑफ होम्योपैथी इन डर्मेटोलॉजी, और इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल होम्योपैथी। इसके अलावा सर को 1986 से लेकर 2023 तक अब तक 20 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें कमल पात्र अवार्ड, नेशनल यूथ अवार्ड, मदर टेरेसा एक्सेलेंस अवार्ड, डॉक्टर गिरेंद्र पाल मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड, और इससे ज्यादा मतलब काफी सारे हैं। तो आई थिंक अगर मैं ये चीज शुरू करूंगा तो काफी लंबा चला जाएगा, जिसके लिए आज का सेशन बिल्कुल नहीं है। तो प्लीज मैं बुलाना चाहूंगा सर, प्लीज आप अपना सेशन शुरू कीजिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपकी संस्था को धन्यवाद देता हूं और डॉक्टर सानी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कई बार मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और आज भी मुझे आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। जैसा भाई साहब ने बताया, डॉक्टर गिरीश गुप्ता फ्रॉम लखनऊ। सर, आई पास्ड BHMS in 1980. I'm 75 batch entrance, and in 80 I passed out. In 81 I completed internship. Then from 82 to 85 I was engaged in a research project. जैसा आपने अभी बताया, एंटीवायरल स्क्रीनिंग ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स अगेंस्ट ह्यूमन एंड एनिमल वायरस। ये CCRH द्वारा फंडिंग हुई थी और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में मैंने काम किया। और आपको ताजुब होगा, वो विश्व की पहली रिसर्च वर्क थी जिसमें कि होम्योपैथिक ड्रग्स इन पोटेंटाइज फॉर्म वेर शोन टू हैव एंटीवायरल इफेक्ट इन विट्रो मॉडल, इन एनिमल मॉडल. So that paper was very highly appreciated and was published in July 1985
issue of British Homeopathic Journal. Then 85 को रिसर्च करने के बाद I switched over to practice. So practice में भी मुझे 40 years के आसपास हो गया है. बहुत सारे एविडेंसेस पे मैंने काम किया, बिकॉज होम्योपैथी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता रहा है, लगता था और अभी भी लग रहा है. सो मुझे शुरू से था कि जो काम हम करें उसको मॉडर्न डायग्नोस्टिक जो पैरामीटर्स हैं उन पे खरा उतरना चाहिए. सो मैंने शुरुआत की प्रैक्टिस से ही आई मेड इट ए पॉइंट टू हैव documentation of all the cases, one and all cases. Then we made several projects based on clinical parameters and pathological parameters. So out of them, out of about 16 projects in which I have worked and I have published, ovarian cyst is one of them. And जैसा आपने अभी बताया कि 3 बुक्स हमने पब्लिश किया, तो जो ये पहली बुक है एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी इन गायनेकोलॉजी, इसी पे बेस्ड ये आपका प्रेजेंटेशन है. आपको एक चीज और बताते हुए हमें खुशी हो रही कि जब मैंने एमडी में एनरोलमेंट किया है एक्सटर्नल कैंडिडेट, सो माय गाइड वाज नन एल्स देन डॉक्टर गिरेन पाल सर, जो कि होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जयपुर में उन्होंने एस्टैब्लिश किया, विश्व की पहली होम्योपैथी यूनिवर्सिटी. तो आई वाज वेरी प्रिविलेज्ड एंड लकी टू हैव गाइड लाइक हिम. एंड जब मैंने पब्लिश किया, थीसिस सबमिट किया, so that was based on 100 cases, or out of 100 72 cases were resolved. Total annihilation of ovarian cyst of different types. So Dr. Giren Pal told me कि सर डॉक्टर गिरीश आप कभी जिंदगी में इसको पब्लिश करिए किताब के फॉर्म में. सो ये उनका कभी ड्रीम था जो मैंने फुलफिल किया, और ये 2017 में मेरी बुक पब्लिश हुई एंड इट वाज डेडिकेटेड टू डॉक्टर गिरेन पाल ओनली. मैंने उन्हीं को समर्पित किया. नाउ ही इज नो मोर विद अस, बट उनकी मेमोरी मेरे साथ जुड़ी हुई है और ये उन्हीं का इंस्पिरेशन था कि मैं बुक लिख पाया. सो कमिंग टू द टॉपिक, एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑफ होम्योपैथी इन ओवेरियन सिस्ट. This work has been done mainly at Gaurang Clinic and Center for Homeopathic Research. This is situated in Kapurthala, near Kapurthala Complex in Lucknow, capital town of Uttar Pradesh. ये सर 1982 में मैंने प्रैक्टिस शुरू किया और 85 से फुल टाइम प्रैक्टिस. 95 में इस क्लिनिक का नाम गौरांग क्लिनिक एंड सेंटर फॉर होम्योपैथिक रिसर्च रखा गया, बिकॉज बाय दैट टाइम I had published many research papers. This is our new premises in which Gaurang Clinic and Center for Homeopathic Research is housed. Now coming to ovarian cyst, they are fluid-filled sac in the ovary. They may occur at any age from menarche to menopause, but most common between 20 to 40. After menopause, the cyst may regress or it may live like that, but not in every case. It doesn't regress, but sometimes it regresses on its own. And Taylor reported that 74% of the ovarian tumors are benign. Only 21% are malignant, while 5% are special tumors. ये ओवेरियन सिस्ट आपको मालूम है, देयर आर 2 ओवरीज, उसी में कोई सिस्ट जो है वो डेवलप होता चला जाता है, बढ़ नहीं रहा, और वो कई बार काफी बड़ा भी हो सकता है. ओवेरियन सिस्ट आर ऑफन एसिम्प्टोमेटिक, बट ये थोड़े बहुत सिम्टम होते हैं, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ. यूजुअली दे आर एसिम्प्टोमेटिक एंड दे आर डायग्नोस्ड इन ultrasound only. Symptoms को मैं skip कर रहा हूँ. There are various hormones which we advise to patients of ovarian cyst. Out of them, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, and prolactin. These are usually advised. And
in ovarian hormones, estrogen and progesterone. And to rule out any malignancy, chances of malignancy, a tumor marker known as CA-125 is also recommended in a few cases of large ovarian cyst. So the main objective was to explore the possibility of non-surgical, non-hormonal treatment of ovarian cyst. As we know, in allopathy, in modern system of medicine, they either give hormones. If the cases doesn't respond, then they opt for surgery. So surgery could be ovarectomy, total ovarectomy, or partial ovarectomy, or removal of cyst only. And second objective was to evaluate all the cases by scientific parameters and prove the efficacy of our drugs by reproducible results. साइंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी आप रिजल्ट देते हैं दे शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, वो बार बार वही चीज रिजल्ट्स आने चाहिए. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था कि रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट आए और नॉन सर्जिकल नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी ट्रीटमेंट किया जाए. सो द एम वाज, this is very important, the aim of this study was not to find any specific remedy, but to treat the patient on holistic basis as per principles of homeopathy. Usually लोग क्वेश्चन करते मेरे ऊपर कि आप ओवेरियन सिस्ट का इलाज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कोई स्पेसिफिक दवा निकाल के दिखाएंगे कि दिस इज द रेमेडी फॉर ओवेरियन सिस्ट. No, this is not the case. And second aim was to develop evidence-based data on the effect of our medicines. Evidence-based data on a good sample size. क्योंकि कभी भी स्टडी हम 2-4 केस को दिखाएंगे तो क्वेश्चन मार्क लगता है कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो गई, अपने आप ठीक हो गया. लेकिन अगर हम कोई 100 केस की स्टडी दिखाते हैं तो जो डेटा उसमें आएगा, कुछ फेल्योर रेट होगा, सक्सेस रेट होगा, इंप्रूविंग होगा, नॉट इंप्रूविंग होगा, तो उस डेटा से हम किसी भी अनबायस्ड पर्सन को कन्विंस कर सकते हैं कि देखिए ये रिजल्ट्स. So the motto of the study was to treat the person in disease and not the disease in person. इसको दिमाग में रखिए कि हमेशा होलिस्टिक पॉइंट से हम लोगों ने सारे पेशेंट्स का इलाज किया. Now the question is, big question is, how ovarian cysts are formed. So the pathway of genesis of gynae disorder, including fibroid ovarian cyst, vis-a-vis pathway of action of medicine, meaning thereby जिस एक्सिस से ओवेरियन सिस्ट बनते हैं उसी अपनी दवा का एक्शन उसी एक्सिस से होना चाहिए. दैट इज साइको न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस, मीनिंग thereby first of all your psychology is disturbed, that affects nervous system, then endocrine system, and then once endocrine system pituitary is disturbed, it affects ovary and leading to the formation of ovarian cyst. Now, what are these factors? These are the factors which affect mind. That is fear, delusions, dreams. These are 3 factors which affect your mind psychologically. Fears of so many types, इसमें mentioned है, fear of water, fear of death, fear of misfortune, fear of cancer, and dreams like unsuccessful effort, religious dreams, dreams of dead relative, dream of water, dreams of animals, they affect your mind. And delusion, various जो भ्रम हो जाते हैं मरीजों को, वो अक्सर पेशेंट्स आपको सिम्टम देते हैं. तो ड्रीम ऑफ delusion of being poisoned, delusion of someone behind. अक्सर मरीज कहते हैं मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, तो ये या सांप के delusions होते हैं. So these are very important mental factors. They affect your mind. Now, once your mind is affected, mind is nothing but software of the brain. So once psychological upset in the mind is caused by some psychological factor, आप इस diagram में देखेंगे, once pituitary is affected, it will disturb the entire hormone system, leading to disease process in terminal organs, in peripheral organs
like kidney, breast, uterus, adrenal gland, thyroid gland, testis, corpus luteum of ovary, and breast. So once these organs are affected, they may lead to pathological changes, and one of them is formation of cyst in the ovary. Now, what are these psychological factors of ailment from? So they are suppressed anger, grief, किसी की डेथ हो जाए, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा हो जाती है, मानसिक सदमा हो जाता है, इंसल्ट होता है, सेक्सुअल अब्यूज ऑफ एनी काइंड, डिसेप्शन, care and worries, ambition deceived, fright, anticipation, financial loss, indignation, अपमान. These are various psychological factors जिसको कहते हैं ailment from. They affect your mind, leading to changes in hormone system. Now these are various dreams and delusions जो कि organon of medicine में Dr. Hahnemann ने describe किया है. These are the factors, they affect your mind. That is religious dream, anxious dream, dream of dead relatives, जो अभी मैंने पिक्चर में दिखाया था. Dream of flying, dream of accident, and dreams of snakes. Delusion of someone behind, delusion of snakes. These are several psychological factors जो कि केस हिस्ट्री में जरूर मरीज के लेना चाहिए. इसमें से जो ड्रीम्स ऑफ डेड रिलेटिव्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्रीम ऑफ डेड रिलेटिव्स या ड्रीम ऑफ डेथ ऑफ रिलेटिव, सही बैठो या हमको बताओ कैसे, ये सब हमको बता दो. इस पे क्लिक कर दीजिए, इससे बढ़ गए. This is a diagram made by my son, Dr. Gaurang Gupta, whom you Dr. Sani जानते हैं. Last time उसने एक वेबिनार दिया था फाइब्रॉइड का. ये बहुत ही एग्जॉस्टिव, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव डायग्राम है जिसमें कि इतने फैक्टर्स इसमें मेंशन्ड है जो कि आपके माइंड को और लिम्बिक सिस्टम को इफेक्ट करते हैं. दैट इज मेंटल शॉक, इमोशंस, shock, anger, dreams, phobia, delusion. They affect your limbic system in the brain. And this is known under the name psychoneurology. Once psychology is disturbed, it affects your nervous system and then hormone system. So regarding remedy selection, causations are utmost value in selection of remedy. जो मैंने causative factor अभी बताया. And we all know one mental journal can rule out several physical general symptoms. And a strong physical journal is more valuable than many particular and common pathological symptoms of the disease. So we have to deal with causation and then mental journal followed by physical journals. So with this background in view, now I will be presenting a few model cases in front of you to show how homeopathy drugs can cure such pathological conditions. This presentation, Dr. Sani, is consisting of one case of endometrioma. The other case is right tubo-ovarian mass, and the third case is bilateral ovarian cyst. These are very difficult pathological conditions which we have dealt with successfully with the help of homeopathy. Now I am dealing with the case number 1, bilateral multicystic ovaries, that is endometrioma. This is the case of Miss SS. This is registration number, OPD registration number, and bilateral ovarian cyst number 99. A 26-year-old bachelor girl reported on 21st January 2020 for treatment of bilateral multicystic ovaries, that is endometrioma, with recurrent mild to moderate lower abdominal pain. And past history was her CA 125 level
was raised to 89. So they were very suspicious of malignant process and they were quite afraid of it. Laparoscopic surgery was done for left-sided complex hemorrhagic endometrial cyst in May 2019. And bilateral hydrosalpinx was also diagnosed, by the way. Menstrual history was normal. Endometrial treatment history, she was on Drotin, that is an analgesic, and Endoreth, this is a hormone tablet. But she was not helped at all with these medicines. Father was diabetic, mother was hypertensive, and having arthritis. This is the basic ultrasound in which you will see size of ovary is too much, 51 into 39, meaning thereby 4 into 5 centimeter. And left ovary 5 centimeter into about 3.5, 3.6 centimeter. With insisted loculated collection of 50 into 36 into 16 volume, 16 cc volume was seen adjacent to uterus. आप इसमें अल्ट्रासाउंड की पिक्चर में देखेंगे, this is a multicystic ovarian pathology, and this is heterogeneous ecotexture of ovary. Her initial CA125 was 137. It was quite high. ये आपके राइट साइड में रिपोर्ट लगी हुई है and left side में उसको enlarge करके दिखाया. So they were very suspicious of malignancy. The parents and everybody, one was very much afraid of cancer. So how we took up the case? So it was found that she was in a relationship for the last many years. She wanted to marry him, but her family members opposed because the boy was of other caste. She tried her level best to convince her parents, but things could not be materialized. Later, both separated in 2018, and later on, she used to suppress her anger on parents to avoid making them feel sad. She became very pessimistic and seclusive towards life. So we put up these various rubrics. These are rubrics: ailment from disappointed love, angered easily, ailment from suppressed anger, desire for company, sadness, offended easily, persistent thoughts, pessimism, fear of dark, fear of rats, anticipating anxiety. These are all mental and physical general symptoms of the patient. So we put it to repertization by Homoeopathy software and found this result. So natramure, Lycopodium, Nux vomica, arsenic, these are top remedies covering a good number of symptoms. We selected natramure because of disappointment in love, sadness, persistent thoughts, pessimistic nature, and anticipating anxiety. So we started with natramure 30, one dose a week, followed by placebo for 4 weeks. So she reported on 28th February 2020, and the pain in abdomen was reduced, so same prescription was repeated. Out of curiosity, patient got ultrasonography repeated without our advice. We usually get ultrasound in 3 months. So she came with this ultrasound just after a month of treatment, and the ovarian cyst shows little bit of reduction compared to the ultrasound dated 27 January. So treatment was continued, patient was better. So again, after about 2 months of treatment, ultrasound was advised. She came with this. So ovarian bulk is reduced compared to the previous one, and multiple cysts ranging from 7 to 22 millimeter in right and 14 to 34 millimeter in left ovary
So the status shows improvement in ovarian pathology. Surprisingly, the level of CA125 also came down from very high to 51.5. So patients and relatives were quite convinced about the recovery. So patient was almost asymptomatic. So she was put on placebo and another ultrasound was advised. This is a final ultrasound and आपको ताजुब होगा देख के, just look at the picture of both ovaries, right and left ovaries, both are seen in this, in which there is no significant abnormality seen in both ovaries and it comes out to be normal. And surprisingly again, CA125 also touched normal, that is 24. So this was a beautiful case recovered with natramure. If you compare the ultrasound before, during and after, so these ultrasounds show the gradual improvement in ovarian pathology, reduction in the size of cyst. This is the report. And you just see how CA125 is getting down from 137.9 to 51.5, and finally it touched normal, that is 24.10. So thanks to homeopathy that such kind of cases can improve with the best selected homeopathic remedy. Now coming to another case, model case, right tubomass, tubo-ovarian mass. The chief complaint, Miss HS, ovarian cyst number 490, an 18-year-old unmarried girl came for the treatment of tubomass. She was having severe pain in right iliac fossa with nausea and vomiting. Menses were painful and profuse. On per abdominal examination, mild tenderness was present. She came with this initial ultrasound. This is a big tubomass, 40 into 37, almost 4 centimeters. And it was inflamed also. So she was having pain in abdomen, more aggravated during periods. Initial CA125 was 22.4, that is normal. So there was no cause of worry compared to the last case. Now look at the life space. She was short-tempered and unable to concentrate on her studies. Her memory was weak and could not recall things easily. She was a little confused also. She had fear of high places and delusion of someone behind, along with dreams of missing examination. She used to say, she used to dream that she is not able to reach to examination hall, or in case she is able to reach, she is not able to complete the exam. So this is a kind of dream which comes under the rubric dreams of unsuccessful effort. So these are the rubrics out of the history: fear of high place, delusion of someone behind, dreams unsuccessful effort. She was not able to concentrate in a study. She was forgetful also, confusion of mind, quite irresolute, offended easily, and perspiration in palm and sole. So perspiration, palm and sole both. And thermally, perhaps she was chilly also. So this is a repertorial chart, and Calcarea-Carr is covering a very good number of symptoms compared to phosphorus, nux, and lycopodium. So we selected, this is justification why we selected Calcarea-Carr, because of delusion, dream, confusion of mind, irresolution, offended easily, and perspiration, palm and sole. This is a typical picture of Calcarea-Carr. So we started treatment of this lady with Calcarea-Carr 30 single dose followed by placebo for 2 weeks. So she reported on 22nd June 2015, and there was not much of relief. So we again repeated Calcarea-Carr 31 dose
fortnightly, followed by Colocin BD to take care of pain. So she reported on these dates. So she was a little better clinically. And on 4th October, menses were quite normal. So we advised ultrasound, which she got on 4th September 2015 and showed complete resolution of right tubo-ovarian mass. This is a last post-treatment ultrasound in which you will see normal right ovary with no complete resolution of tubo mass, as if she had never suffered. And if you look at the ultrasound picture and report, no significant abnormality detected. So the case was treated, declared as cured. If you look at this, if you compare, there is a big cyst tubo mass, and in the right side, there is a resolution. This is an ultrasound report, and in which 40 into 37 millimeter mass was there, and in the last one, right tubo mass totally resolved. So thanks very much to homeopathy in general and calcarea card in particular. Now coming to the third case. This is a case of bilateral. We have got umpteen number of cases like this. So this is a case just to have a different type of cases. This is we have included bilateral ovarian cyst. Mrs. ZK, aged 33-year-old, married by parents. She was having 2 children. Both were cesarean section. Came on 25th June 2018 for the treatment of bilateral ovarian cyst, diagnosed incidentally in ultrasound. Her menses were quite regular but profuse. She was put on Registron and Primolute by gynecologist. Both are hormonal pills. She took it for quite some time but not helped. Parents were diabetic hypertensive and sister also suffered from endometriosis. So there was a strong family history in sister. So this is a very important case because this case was under treatment of a gynecologist in a very big corporate hospital known as Sahara Hospital. You must have heard about it. A hypoechoic cyst of 8.9 into 7.3 into 5.7. Dapsani quite big, काफी बड़ी cyst ये थी. Seen in right and 4 in left ovary, largest of which is 1.6, 1.7, 1.5 centimeter. In the right side, the size of cyst was very, very big. It is just like urinary bladder. So here is the report also. Her CA125 was raised. Initial blood test CA125, it was 60. Alpha fetoprotein 1.25 international unit and beta HCG 0.340. So these were, because this is a very big corporate hospital, so she has undergone all these tests. Now coming to homeopathic aspect. She was married in a joint family and remained under tremendous stress. She became very sad due to property-related dispute in the family for the last 1 year. She was suspicious and became anxious on very, very petty matters. She had fear that something wrong might happen with her children. So it was a kind of anticipatory anxiety. So with a long history and life space, these are the rubrics जिनको repertorize किया. Ailment from anticipation, desire, solitude, sadness, amelioration from consolation, weeping easily, anxiety about trifles, anticipatory anxiety जैसा मैंने बताया, fear of misfortune, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चिंता थी उसको कि what will happen if something goes wrong, तो हमारे बच्चों का क्या होगा, मतलब imaginary उसको fear और anxiety रखती थी.
She was a little suspicious, dreams, dullness, thirstlessness. So this is the symptom picture. And ये होमपैथ सॉफ्टवेयर में रिपर्टाइज किया. So this is the result. Arsenic, calcarea carb, sepia, sulfur, even natrum also comes into picture. But इस केस में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो सिम्टम है वो एंजाइटी से रिलेटेड. दैट इज ailment from anticipation, anxiety about children, anxiety about disease, sadness, disposition to contradict, and छोटी छोटी बात की चिंता करना और शंका करना कि मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा अगर हमारा ट्रीटमेंट सर्जरी हो गई, डेथ हो गई, हमारे बच्चों का क्या होगा. इस तरह की एक सिम्टम पिक्चर उसमें आ रही थी. So there was a choice between many drugs, but we preferred arsenicum album, keeping her mentals in view. So this is a treatment chronology. We started from arsenicum album 30. Usually we give one dose once a week, followed by SACLAC. So she reported on 24 July. So periods were profuse. And on 23rd August, patient reported. So overall, patient was better mentally and physically. So out of curiosity, patient got TBS repeated on 8th August 18, which revealed normal left ovary and reduction in right endometriotic cyst. So because she was under treatment of a gynecologist in Sahara Hospital, she was following up the case. So out of curiosity, she got it done. आप इसमें देखें सेम सहारा हॉस्पिटल में इसका अल्ट्रासाउंड हुआ एंड दिस शोज बेटर improvement compared to the previous one. So we continued the treatment. आप देखेंगे CA-125 also came down a little bit to 40. So patient again reported for treatment. She was clinically better. Menses appeared on 12-13, 12-3-19 and were normal. So TBS again revealed further reduction in endometriotic cyst. आप देखिए इसमें ग्रेजुअल रिडक्शन हो रहा है. लेफ्ट वाला क्योर हो गया, राइट में देयर इज अ मार्क्ड रिडक्शन. पहले तो 8-9 सेंटीमीटर था, नाउ इट इज 2 सेंटीमीटर into 2 into 1.5, 1.6. So it is much better report compared to the previous one. So even gynecologists were quite optimistic about the recovery of this case. आप देखिए ये CA-125 थोड़ा सा लिटिल बिट बढ़ गया, पहले 40 आ गया था, अभी 69 हो गया. So this was a little cause of worry. So she reported on 17th May 2019 and was better. So we again advised for TBS that revealed normal right ovary with complete resolution of endometriotic cyst. So same prescription for 4 weeks, of course placebo, and patient left the treatment after complete resolution. She never reported back. So this is the final report of the same hospital, Sahara Hospital, because she was under medical care and supervision of a gynecologist. So here we got both normal ovaries and complete resolution of a very, very large ovarian cyst. आप ये देखिए CA-125 फिर कम हो गया, and this is left ovarian cyst जो कि normal हो गया. This is right one. It was 8.9 centimeter. That is about 9 centimeter. 9 centimeter means 6 inches, and it has been cured. आप compare करें right one, जो कि it is looking like urinary bladder full of urine, but this is ovary in fact. And in the other film, you will see normal size of and shape of the ovary has been achieved with the help of arsenic alba, which was a minimum in that particular case. Here is a comparative report, ultrasound report of Sahara Hospital. This is a very prestigious corporate hospital of Uttar Pradesh. This is a comparative report of CA-125. So
This was a complete recovery of such a wonderful, and it was a very difficult to treat. This was a risky also to treat such cases, but fortunately we got success. So now we are finishing the model case form aspect and coming to the result. So we have conducted a very big pilot study. In this study conducted at Gaurang Clinic, it consisted of 249 cases, 249 well-diagnosed cases of ovarian cyst of different types. So out of them, there was complete resolution in 166 cases. 166 बिल्कुल रिकवर हो गए, you can say क्योर हो गए, तो result comes out to be 66%, and 45 केसेस जो कि इम्प्रूव हो रहे थे, करीब 18% है. अगर आप दोनों को क्लब कर दें तो it is more than 80%. So now coming to the conclusion, the result of this present study are encouraging, and it is evident from the result that majority of ovarian cysts, whether big or small, single or multiple, left or right, serous or hemorrhagic, can be cured by individualized homeopathic simillimum. आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, as I told you, I did my MD on the same topic, role of homeopathic medicine in the treatment of ovarian cyst. My guide was Dr. Giren Pal, and he was principal at that time of MPK, Homeopathic Medical College, Jaipur, which later was converted to Homeopathy University, which is as of today. This paper was published in Asian Journal of Homeopathy under the title Evidence-Based Clinical Study on the Role of Homeopathic Drugs in Cases of Ovarian Cyst. In May-July 2008, when I was doing MD, I published this paper. It was included in thesis also. So, इस हमारे रिसर्च वर्क से encourage होके, because out with the outcome of the previous work, Central Council for Research in Homeopathy, New Delhi, under the Department of Ayush at that time, Ministry of Health and Family Welfare, funded a project entitled Evidence-Based Clinical Study on the Effect of Homeopathic Drugs in Cases of Ovarian Cyst of 2-year duration. ये 2008 में मुझे ये प्रोजेक्ट मिली थी, ये 2010 में हम लोगों ने कंप्लीट किया, which was successfully completed, and the outcome of this study was published in Indian Journal for Research in Homeopathy. It is in the January-March 2011 issue, and this journal, as we all know, is a peer-reviewed journal published by Central Council for Research in Homeopathy. So these are the papers which have been reported in the journals at that time for the first time, and these could be a very good research material, reference material for those students who are doing MD or PhD. Now, I'll be taking 5 minutes more to give you some tips. Disease-specific medicines, patents, mixtures, compounds are of no use. I have seen in the market ovarian cyst drops, OC drops, these kind of patent medicines are being sold and prescribed by homeopathic physician. But I have never come across even about the single case having been cured by these patent medicines. So please do not resort to all these, because you are wasting time of the patient and you are befooling yourself. Various organ remedies, sometimes they help, but only a drug selected on holistic basis can cure. Multiple drugs or mixture of medicine compounds are of no use in treatment of ovarian cyst. Patients usually come for homeopathic treatment, usually after failing in allopathy, Ayurveda, Unani and all, and are disappointed, very pessimistic and depressed, thinking
that this disease is incurable and she will have to undergo surgery. So we have to do repeated counseling to assure them about the best treatment. Now, sometimes you have to show the research paper, sometimes we have to show my book also, that look at this book in which I have published hundreds of cases having been cured by homeopathy. That inculcates confidence in the mind of attendants and patients. Now, treat the person, not the disease in person. This is a normal dictum. So this kind of a holistic approach not only remove the cause of disease, but it leads to etiology, recovery, permanent recovery with minimal chances of recurrence. अगर आप होलिस्टिक बेसिस पे सिमिलिमम से दवा करेंगे तो रिकरेंस के चांसेस बहुत बहुत कम रहते हैं. And role of mind and psychology should always be considered while selecting a remedy. जैसा मैंने पहले ही बताया कि mental symptoms including causation, dreams, delusion, fear, and physical generals always help us prescribe, select a good homeopathic similimum. Positive response is inevitable when the medicine is homeopathic to the case. If one could reach the causation, then a particular pathological symptom becomes less important. Meaning thereby, we can't prescribe a remedy just on the basis of diagnosis of ovarian cyst. You have to consider that person as an individual. Surgical removal, हम सबको मालूम है, usually does not stop the disease process. It will recur or manifest in some other organ like uterus and breast. ऐसे मेरे पास केसेस बहुत सारे हैं जिनमें कि उनकी एक ओवरी निकाल दी गई, दूसरी ओवरी में सिस्ट हो गया, दूसरी ओवरी निकाल दिया, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गया, हिस्टेरेक्टमी कर दिया तो ब्रेस्ट में ट्यूमर हो जाते हैं. इसलिए जहां पे सर्जरी बहुत जरूरी हो, अगर कोई सेप्टिक कंडीशन है, इन्फेक्टेड है, टॉर्शन है, then it has to be surgically operated. Otherwise, one must try to treat such cases with confidence with the help of homeopathic similimum. And hormone replacement therapy only palliate. जितने भी रेजिस्ट्रॉन एंड प्राइमेल्यूट ये जो दवाएं होती हैं, they only give symptomatic relief. Sometime small set regress, but जैसे ही दवा छोड़ते हैं वो फिर आ जाते हैं. बट सिमिलिमम के बाद अगर ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं तो रिकरेंस का चांस बिल्कुल नहीं रहता है और पैलिएशन का चांस नहीं बल्कि क्योर का चांस रहता है. सो विद दीज टिप्स टू माय फेलो प्रैक्टिशनर्स, my senior colleagues and juniors, I am coming to an end of this, and this is a data bank which I would love to show you how we are documenting cases disease wise. So this is a documentation shelf in which disease wise documented files are kept as a data bank. It consists of fibroid, ovarian cyst, fibroadenoma, prostate, rheumatoid arthritis, rheumatic arthritis, gallstone, kidney stone, CRF. So this is how we disease-wise documentation records we are maintaining in our clinic. So with these words, I am coming to the end, and I am very, very happy. हमको बहुत खुशी है कि अपने जितने भी रिसर्च वर्क का काम मैंने कंक्लूड किया और उसको कंपाइल किया in the form of this book, Evidence-Based Research of Homeopathy in Gynecology. इसमें we have included evidence-based case papers on fibroid, ovarian cyst, PCOD, fibroadenoma, Nabothian cyst, and cervical polyps. So these 6 conditions have been compiled in this book. Out of them, only PCOD is non-surgical. All other diseases are surgical. So ये book हमारे जो MD स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं और जो PhD कर रहे हैं उनके लिए यह वरदान साबित हो सकती है. जो लोग इसको बुक को चाहें वो हमारी क्लिनिक से या अमेज़न के थ्रू मंगवा सकते हैं. ये क्लिनिशियन के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है, बिकॉज वी हैव ट्रांसपेरेंटली पब्लिश्ड केसेस, हाउ वी हैव टेकन अप द केस, हाउ वी हैव रिपर्टराइज्ड,
what were the rubrics that were taken, what drug was selected, on which basis it was selected, what potency had been used, how cases had been followed up, how many times ultrasound and parameters, pathological parameters have been done. This has all been compiled and mentioned with the transparent outlook in this book. So जो लोग इस बुक को देख रहे हैं, जिन्होंने देखा है, they are very appreciative, और जिन्होंने नहीं देखा उनसे मेरी गुजारिश है कि जरूर इसको देखें और अपनी प्रैक्टिस में भी इजाफा कर सकते हैं और अपनी रिसर्च में भी. So with these words, मैं डॉक्टर सानी को धन्यवाद देता हूं और इंडियन फोरम, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के सारे ऑफिस बीरर्स को मैं धन्यवाद देता हूं और उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी लंबी 1000 से ज्यादा वेबिनार की सीरीज को उन्होंने हाईलाइट किया पूरी दुनिया के सामने, जो कि मेरा ख्याल है गिनीज बुक में ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती है. विद दीज वर्ड्स मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उम्मीद है कि ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर इसमें कोई भी कमी रह गई हो या कोई सजेशन हो तो आप मेरे ईमेल पे या फोन पे दे सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक आज का सेशन बहुत इनलाइटिंग रहा होगा बहुत सारे लोगों के लिए. हमारे पास अभी थोड़ा वक्त है, तो अगर कोई भी कुछ सवाल पूछना चाहता है सर से, किसी का कोई डाउट है सेशन को लेके या कोई कुछ बोलना चाहता है, तो प्लीज आगे मतलब बोले और कंटिन्यू करें. डॉक्टर आप अपना परिचय दीजिए. सर मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह हूँ. बहुत अच्छा लगा आपने गिरेंद्र पाल सर के बारे में बोला. मैं भी एचयू से ही पास आउट हूँ. मेरा बीएचएमएस एचयू से था और एमडी जीडीएम से कंप्लीट किया है मैंने. तो ओके अब तो ओके. मतलब हो गया थोड़ा टाइम. तो थैंक यू सर, मतलब अच्छा लगा आपने उनके बारे में बात की. तो हाँ हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको, ये डॉक्टर जी गिरीश. सर, जी सर, जी सर. मैंने इन्हीं को अपनी किताब डेडिकेट किया, ओके. बिकॉज 2008 में जब मैंने ये थीसिस अपनी सबमिट किया तो उन्होंने मेरे कान में कहा, तो मुझसे बहुत सीनियर थे, उन्होंने कहा गिरीश जी आप कभी अपने एक्सपीरियंस को किताब के फॉर्म में लाइए. ये उनकी एडवाइस मेरे लिए वरदान हो गई, और ये जो किताब है उन्हीं का ये आउटकम है, उन्हीं के सजेशन से, उनके ब्लेसिंग से ये मैं पब्लिश कर पाया. इसमें देखिए ओवेरियन सिस्ट ये अलग टॉपिक है, फाइब्रॉइड का अलग है, पीसीओडी अलग है. सो बहुत ही अच्छा ये एक ये मैसेज इस बुक के बाद गया कि जो पेशेंट्स आते हैं जो डाउट करते हैं उनके सामने मैं किताब रख देता हूँ. मैंने कहा जाके पढ़ लीजिए. जैसे वो देखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है. वो देखते हैं कि हाँ ऐसे केसेस ठीक किए जा चुके हैं, विद वेल डॉक्यूमेंटेड है, एविडेंस बेस्ड है. सो इससे बच्चों में भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है, पेशेंट में भी आता है. सो ये मेरी लाइफ का एक बहुत ही उज्जवल पक्ष में मानता हूँ. ईश्वर की बड़ी कृपा है कि ऐसा काम मैं कर पाया, और डॉक्टर गिरेंद्र पाल साहब को मैं कभी भूल नहीं सकता. उन्होंने मुझे एमडी कराया, उन्होंने मुझे पीएचडी भी कराया पीसीओडी पे. वो मैं कभी पीसीओडी पे प्रेजेंटेशन दूंगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं सर उनको जरूर आप इस प्लेटफॉर्म पे जरूर फिर से आके पीसीओडी के बारे में बताइए, ताकि हम लोगों को कुछ सीखने को और मिलता रहे ऐसे ही. मैंने पीएचडी उसी टॉपिक पे होम्योपैथी यूनिवर्सिटी से किया. अच्छा. माय गाइड वाज डॉक्टर एसएम सिंह. ओह. मैं देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि हम लोग के बीच में आज हम लोग के बहुत पुराने साथी हैं डॉक्टर अमर सिंह शेखावत जी. शेखावत जी आप आज इस मौके पर हैं, बहुत अच्छा लगा देख करके. बहुत दिनों के बाद में आपका चेहरा मैं देख रहा हूँ. आप कृपया इस पे कुछ बातें डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी के और इस लेक्चर पर अपने विचार रखिए. डॉक्टर आप अपने पर म्यूट कीजिए सर. आप अपने पर म्यूट कर लीजिए. आप अपने को आवाज नहीं आ रही है सर. आप अपने आवाज को अनम्यूट कीजिए सर. डॉक्टर शेखावत जी अपने को अनम्यूट कीजिए. आप अनम्यूट कीजिए सर. डॉक्टर शेखावत जी मेरी आवाज आ रही है? आप अनम्यूट कीजिए. अनम्यूट कर लीजिए. हाँ आप बोलिए. नहीं आवाज नहीं आ रही है शेखावत जी.
सर आप, मुझे लगता है सर कि आप वो कान से ये माइक को हटा लीजिए और सीधे डायरेक्ट बात कीजिए, कंप्यूटर माइक को यूज कीजिए सर। आप कंप्यूटर माइक को यूज करेंगे तो हो जाएगा सर। तब तक डॉक्टर हरिहरन जी ने अब कुछ बोलेंगे। डॉक्टर हरिहरन, काइंडली स्पीक ऑन। Okay, sir. See, okay, sir. Okay, Gupta ji, your class is very admirable, very, very admirable. It is the exact way of prescribing. See, homeopathy will not fail. Yeah, If yeah. you do the exact way we prescribe, homeopathy never fail. Whatever may be the disease, don't bother about the disease. Bother Exactly. about the individual. Yeah, Okay. yeah. Okay, Yeah. sir, really it is admirable. Thank you very much. Thank you very much. डॉक्टर गिरीश जी सर, डॉक्टर कुरूप सर, नमस्कार डॉक्टर बहुत साहब। बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। सॉरी। एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छा और इस पर अवेयरनेस, इस पर आपका वक्तव्य बहुत अच्छा लगा। इससे स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, हम लोगों को लाभ मिलेगा। इसी तरह से आप ईश्वर से इसी तरह की प्रार्थना है कि आप होम्योपैथी में एविडेंस बेस्ड इसी तरह से वर्क करते रहें, ताकि होम्योपैथ को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पूज्य डॉक्टर गिरेंद्र पाल साहब को याद किया, उन्हीं को आपने ये बुक समर्पित की, उन्हीं की सलाह से आपने ये काम किया। आप इसी तरह से बढ़ते रहें, ईश्वर आपको और आगे ऊंचाइयों पर पहुंचाए और होम्योपैथी को आप और विश्व के अंदर एक नंबर पर लाएं, क्योंकि आपने ही एविडेंस बेस्ड इस तरह का ये प्रूव किया पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये बहुत ही बड़ी हम लोगों के लिए और सौभाग्य की बात है। उन्हें आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस अवसर पर और डॉक्टर साहनी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस तरह का हम लोगों को मौका दिया गिरीश जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय होम्योपैथी। अमर जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी एक दिन हम लोग के बीच में अपना, क्योंकि आपका भी अनुभव बहुत अच्छा रहेगा, तो एक दिन हम लोग आपसे भी मैं बात करके आपका भी, और आज का जो प्रेजेंटेशन है, और केवल आज का ही नहीं, डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी हम लोग के पास में कई एक बार आ चुके हैं और इनके प्रेजेंटेशन काफी महत्वपूर्ण है और बहुत इनलाइटनिंग है। तो इसलिए मैं बार बार इनको कहता हूँ कि सर आप अपने को बराबर हम लोग के लिए एक दिन, हर एक महीना में कम से कम एक मिनट का, एक दिन का समय दिया कीजिए। और डॉक्टर साहब इतने सीधे भी मैं कहूँगा और खुले दिल के हैं कि उन्होंने हमेशा हम लोगों के निमंत्रण को स्वीकार किया है और इस मौके पर जब भी बोलते हैं तो चले आते हैं। और हम लोग, मैं समझता हूँ कि जब से शुरू हुआ है हम लोग डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी को बराबर सुन रहे हैं। ये तो हम लोग के सेशन के, मैं समझता हूँ कि हम लोग के हिंदी सेशन के और इंग्लिश दोनों के इस फोरम के अब पार्ट हो गए हैं और हम लोग को निरंतर यहाँ इनका सहयोग मिलता रहेगा। तो इसके साथ में मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज का यह सेशन समाप्त होता है और हम लोग अब इंग्लिश सेशन की ओर मूव करते हैं। आज इंग्लिश सेशन के डॉक्टर बिंदुराज जी को माइक में हैंड ओवर करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपया आप लोग इंग्लिश सेशन में भी सुने और इसी तरह से इस सेशन में भाग लेते रहे। तो विथ दिस डॉक्टर Manish, you can close down the session and hand over the mic to Dr. Bindu Raj. जी सर, थैंक यू सर। सर आज का सेशन यही समाप्त होता है। मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि सर थैंक यू वेरी मच, आप इस सेशन पे आए और आगे प्लीज इस सेशन ऐसे ही आते रहिए और हमें और एनलाइटन करते रहिए रिसर्च बेस्ड होम्योपैथी के प्रति आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। Now over to you, Dr. Bindu Raj. I have made you the host now. I think you are the host now. It's okay? It's okay, sir. You are the... No, sir. Dr. Bindu Raj is co-host now. You are I'll change, sir. I'll change, sir.
So now you are host, sir. Dr. Binduraj, you unmute yourself, sir. You unmute yourself, sir, and you start, sir. I have made Dr. JITESH to be the co-host and you to the host. सर वो अनम्यूट ही है लेकिन शायद आवाज नहीं आ रही है या बोल नहीं रहे Sir, हैं। you are not audible, sir. You are not yet audible. Dr. Binduraj, you are not audible. Dr. Dhanesh, Dr. Dhanesh. I shall begin, sir. Kindly No problem. correct the thing. Shall I am not the host now, so I cannot make you the host to co-host. No problem, sir. Yes, Dr. Binduraj, you can unmute. Try to unmute and say. Yes, try to speak. Audio is not working. Anyway, sir, you can start, sir, because it is getting late. Yes, sir. Yes, sir, I shall. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1165th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. JITESH Sharma. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. As you all know, the International Forum for Promoting Homeopathy is regularly conducting 3 sessions, 7 to 8 p.m. English, 7 to 8 p.m. Hindi, 8 to 9 in English international session, and 9 to 10 we have our local language session in Malayalam in Kerala. So let us begin. Let me introduce Dr. JITESH Sharma. As you all know him very well because he is a person who has been here for so many presentations, and all the time we have a lot of participants from all over the world, and he is a big gain for homeopathy, and he is doing a wonderful job for promoting homeopathy all over the world, and he has completed his MD, and he has achieved CICH from Greece and MCAH from Mumbai, and he is successfully completed BHMS and MD in homeopathy in subject of materia medica, and started his journey to heal people with his knowledge of homeopathy. He has been undergone extensive training under homeopaths like Dr. Professor George Vidokas in the International Academy of Classical Homeopathy, Greece, and he has been trained under more than 30 eminent doctors, teachers around the world. That itself shows how intelligent he is. And he has presented various papers in international conferences like LMHI, Ayush, Dubai, and he has been doing many clinical workshops and training young homeopaths at his homeopathy hospital, and he runs a homeopathy hospital which is located in Odisha state, first private homeopathy hospital with 30-bedded IPD and OPD facilities. He has been awarded for excellence in homeopathy. He has presented a paper on homeopathic seminar organized by International Hahnemann Center Tour, Germany, on the occasion of 268th Dr. Hahnemann's birthday anniversary on 10th April, Mishap City, birthplace of Hahnemann. That is that really indicates how dedicated person is Dr. JITESH Sharma. And today, Dr. JITESH Sharma is talking about
acute management in homeopathy. That is something great, because most of the junior doctors are always searching for such a person to teach these things. And I am proudly welcome Dr. JITESH Sharma to this Zoom meeting for a wonderful session. I hope you can deliver this session, and we can go ahead with some more presentation in the future also. This is a beautiful subject he will be delivering tonight. And welcome, Dr. Good evening, sir, and thank you everyone, and thank you, sir, for giving me opportunity again to come this platform. And let us start today. I'll be speaking some few acute remedies which is often discussed, and a perspective to see in cases where we actually fail. It will be very helpful for the newcomers as well. And let us start now. Let me share the screen. So is the PPT available? It's you fine. can see the PPT now? Yes, sir, we it's can fine. see. Okay. So I'm going to discuss about this acutes, starting with cold and homeopathy, as the season is yet to begin and almost come on eastern side and western side as well. So let me share with acute coryza, Allium cepa, especially Allium cepa, especially in infants. Farrington says that this remedy will often drive a cold down to the chest, and then we may need phosphorus as a complementary remedy after once the cold settles down in the chest. Usually we think of acute remedy first thing, that is aconite. Agreed with everyone, but that is only when they get affected by the cold winds. If they go around in a very cold area and any snowy area or any place which is very, very cold, in that area, if they're exposed to cold, then the first remedy, the first stage, once the stage passes or the inflammation stage starts, then aconite doesn't help at all. So that way it is. So in cases in acute coryza, especially the infants, let me speak about a very important remedy. That is, first comes lycopodium, especially the infant coryza, where they cannot breathe. If you read lycopodium, you will find that. And next remedy, that is nux vomica. And like dry coryza, typically dry coryza in infants, that's nux vomica. So nux vomica, lycopodium, these are the top remedies for the babies when we speak about. So Allium cepa, typically when you treat with the Allium cepa, and what happens, this cold travels to the chest, and then Allium cepa doesn't work. At that time, you have to give phosphorus. And next, cough end in sneezing. So whichever coughs ends in sneezing, it's the first. These few remedies are very, very important to understand. That is agaricus, anacardium, badiaga, belladonna, and senega. Senega, snake root. Senega is a very important remedy in chest complications where there is a lot of catarrh, lot of discharge. You can think of senega. And in badiaga, typically when they cough, the mucus flies out through the mouth. So that I'm sorry, can somebody mute them? Like who? Clear, sir. There was a problem. I have cleared that. Yes, thank you. Continue, sir. Thank you so much. So when cough ends in sneeze, that's what we're talking about. Typically, badiaga is a remedy for the cases where if the person's cough, the cough comes out through their mouth and just spits out. So at that time, you can think of badiaga. And off record of coryza, badiaga is an excellent remedy for the knee pains, especially descending stairs. Excellent remedy. Badiaga helps in those cases. Next, coming to arsenic and lycopodium. In coryza, generally, what is the story here is, arsenic people love, they literally crave cold, but their body cannot accept that cold. So once they cannot accept the cold, they get coryza. So if suppose somebody had an ice cream and then they had a cold, then the first remedy would have thought of arsenicum album. So this way it is. But what happens, his coryza get triggered, and then you have to then he drinks warm drinks, and he drinks warm soups, and he feel better.
So after warm drinks, he feels better. Then there's a confirmation of Arsenicum album. But arsenic has a desire for small quantities of thirst, and Lycopodium is completely thirstless. Yet Lycopodium is an hot patient. Arsenic is a very, very chilly patient. And Lycopodium has like desire of extreme, well, like they may like a warmth. And to DD this, another remedy, the hottest, they need tea from, as soon as the tea is made from the stove, they are ready to drink it. So those patients are categorized or not on Lycopodium. So there is a difference between warm and hot. So I'm talking about hot now, not warm. So hot drinks ameliorates the complaints. That's the comes first. That is chelidonium. So chelidonium is a wonderful remedy in acute cases, especially in pneumonia cases also. So if you read, chelidonium is an excellent remedy for that. Coming up next, amon carb. So let me share you this. This is a plum body, and typically plum people, amon carb is an excellent remedy, and they don't like to drink water, of course, thirstless, and they have dry mouth, acrid watery coryza, which suffocates at night. So as they wake up at midnight at 3 a.m. by coughing, by sneezing. So early morning sneezing has been understood. Like we know that maximum cases, as soon as the patient wakes up and he coughs, he sneezes, continuously sneeze. So we think of amon carbonicum. So in especially cold in like calcarea carb constitutions, where you struggle with calcarea carb, you can think of amon carb where calcarea carbs fail, where in spite of having the tendency to catch cold. And in one interesting symptom of amon carb you can see here is it's septic sore throat with a bluish offensive mucus. And remember that the amon carb colds immediately go down to the bronchi. That way you have to think of amon carbonicum. Yet I would like to share, in COVID cases also, amon carb was an excellent remedy and helped in many cases. Next, the most neglected remedy, capsicum. Capsicum is for blonde, obese, chilly person who craves peppery and smarting things, as peppery things. They love spicy, and they have that same feeling, like same similarity. They have that throat peppery sensation in the pharynx. And other two remedies to be compared, the caladium and senega also has this. And as soon as they drink water, they shivers. And whenever capsicum patients come to your clinic and they tell you that as soon as they cough, they feel like the head would fly into pieces if she does not hold it, if she do not grasp it. And to DD this, interestingly, I would like to share the belladonna headaches. So belladonna headaches is like people will come in your cabin and they will be keeping head like this, because as soon as they put like this, the blood congestion increases and they complain of the headache is increasing. So these people, typically belladonna headaches, they like to keep like this to feel better. So bending head forward aggravates in belladonna. And bryonia also has that heaviness in the headache, especially in the eyelids. Lot of heaviness in the eyelids when the headache starts, and they do not want to be disturbed and thirsty, and they want complete silence in the room, complete silence, like nux vomica. So bryonia has that same. Next, while coughing, a lot of people come in clinic and they told that I have so much of coughing, the urine spurts out. Especially, I would like to share a case where old people will come to your clinic and they will say that I have a frequent urination. Along with this, my cough is not going. I have been long time suffering from this cough. And actually, what happens, doctor, when the cough starts, it's I feel like the mucus will come out, but it doesn't. It doesn't comes out. It's so difficult to bring out the mucus. So basically, that way the causticum indication is cough deep enough but cannot raise the mucus. That is the rubric, and causticum stands very top in that. And plus involuntary urination spurting, that is causticum. And along with that, when causticum fails, next remedy is very marked here, that is squilla. And other remedies to be discussed, ambrosia, bromium, cantharis, phosphorus, natramur, pulsatilla, staphysacaria. But every remedy has their own characteristics, pictures, so you need to see and then prescribe. Next, Colarium rubrum. Colarium rubrum, minute gun cough, everyone knows about it because
in cases of cough where you struggle a lot to treat a cough where the patient is not and he'll be like they cannot even have a chance to take a breath. Typically, those cough only savior that comes, that is Colarium rubrum. The confirmatory point we need to ask, that is they love salty things. They crave salty things. So they actually love lot of salty things and they even want it all the time. Next, most Indian drugs, and I think CCRH has proved a lot regarding Cassia sophera. Even in OA, osteoarthritis cases, joint pains. But let me tell you, it is known as cough destroyer. Cassia sophera, other name is cough destroyer. So Cassia sophera, typically they have dry cough with irritation. So dry cough with irritation, and they have early morning aggravation. Also, they have lacrimation, and the discharge is very thick yellow. Mucus is very frothy. They have respiration difficulty by dust, by smoke, and especially winter. The dyspnea which gets worse in winter. Change of weather. You can definitely think of Cassia sophera. They have the typical character of like pulsatilla. They have thick yellow expectoration. So the main entry point will be a lot of irritation. Dry cough with irritation. Next, coccus cacti. What to say about coccus cacti? If somebody is coming and you see that cough is from throat, from the larynx, not from the chest, and the cough is not at all going away, and when he cough, it starts to retching, and he retch, it just passes a small, very quantity of mucus. A small like saliva spitting. Straight away, it confirms coccus cacti, and many times when you take the history, he will say, doctor, whenever I brush in the morning, my cough starts and I cough a lot. And I so much cough, I start to vomit also. That typical cough stands with coccus cacti. And in my practice, we have treated so many cases with coccus cacti, chronic coughs with coccus cacti. That important remedy is mentioned here in Metra Medica. One of the best remedy where there is a lot of tickling in the throat, and that's ropey mucus. You can think of coccus cacti, especially in elder group also. Now you would think of another remedy I would like to share, like entim tart. We all know whooping cough is the excellent remedy, agreed. But the cough and dyspnea stages of especially old people, old age, we can definitely think a remedy called hypogenium. Hypogenium, if you read, that is what entim tart is in a childhood, hypogenium is in old age. So hypogenium also has one of the, I think that's a single remedy, I believe. You can check also, who has nodules on the lungs. And that can also trigger cough again and again. That is hypogenium. So hypogenium, one of the remedy, beautiful remedy in old age people. Now, when you struggle in treating whooping coughs, now you tried entim tart, ipecac, nothing helps. Then comes to the rescue, Kali carp, coccus cacti, Drosera. And Drosera also fails, then you think of pertussinum. So this is a track what I'm going to give in acutes. So you can work it out which symptoms match perfect with the patient's symptoms. Which remedy acts best with the patient's symptoms, and which matches the exact picture of the patient. If there is 1, 2, 3, you can think of Kali carp, coccus cacti, like lot of retchingness with mucus. Kali carp, he cannot sleep all night, he's coughing. And another remedy, as soon as he sleeps and touches the pillow, straight away Drosera. Now, in spite of giving Drosera and has the same picture of Drosera, you are failing. Simply start pertussin. Pertussin, you give 1 dose or 200, 1 dose, and you can see the magic. Because I have been experiencing this with my own child, I had experience with this. So I can tell you that pertussin is an excellent remedy when the cough doesn't breaks and has a typical modalities of Drosera. Now, in early stages of cold, we like the first remedy comes to my mind, that is camphor. We all agree. But other remedies are also there, like camphor, aconite, ferrum phos, nux vomica, brynia, and gelsemium. Now, this is strangely not enough mentioned in third degree in Kent repertory in coryza, but these remedies are the most important remedies which we can think of, like ferrum phos, nux vomica.
Like Naxomika, where we think, suppose a patient will tell you that he went to a place. He comes to a doctor and he said, "Doctor, I went to that place and there were a lot of people suffering from cold and they were coughing. Now I feel that coughs. I think that now I'll also start coughing and I'll get that cold also. Now I feel that dryness in the nostrils inside and this sir, what to do?" So this is the patient who's actually anticipating, because he went to an area or place or seminar or whatever where he was in between the people who were already infected. So you can definitely think of the remedy Naxwamika, and it will help him immediately. Next remedy, which is very, very neglected in cold, that is dioscorea. Dioscorea is not just abdominal complaints of a gallstone pains. Dioscorea actually, which begins with dry, smarting throats into ears, and they have hacking cough along with cramps, and the backward bending is amelioration. So what is true to the part is true to the whole. You can definitely think of these remedies. Now, when the cold ends, in the last stages, for the ripe cold, like all the yellow discharge, green discharge, and last one, where there is no acrid discharge or no watery discharge, at that stage, you have to think of pulsatilla, and often it needs Kali Sulph to cure the cold. Also, Kali iodatum, Kali muraticum, and sanguinaria can or sulfur or a nosode also help. Is like, for example, you can say nosode when you speak about when you're struggling with a cold which is not at all going away, like it's been 1 month, 2 months, that child coryza is not at all stopping. Then only one remedy comes to rescue, that is tuberculinum. Tuberculinum intercurrent 1 dose can help to cure the case when we are stuck with this colds of children. And typically you can see those people have that trait also, very thin, emaciated, not growing up, and in spite of eating they're losing weight. So these because they are harassed due to cold, so that tuberculosis diathesis type of picture you will actually find on those people. And yet they love banana, they catch cold, they love banana, and they love cold shakes. That's a confirmatory of tuberculinum plus family history of tuberculosis if they have any. Now, if the cases you are coming with dry cough, which is actually persisting, tormenting, you can think of conium mac. Conium mac, especially along with it, your BVP, benign positional vertigo, plus they have constant, they have cough. Even cough in pregnancy, you will find conium is one of the leading remedy, especially when they in pregnancy period they have a lot of cough. And cough comes from abdomen. Cough rises from abdomen, and they have a loose cough, but it cannot expirate. They have to swallow up. So that's what conium is. And conium, you know, it's like they perspire a lot when they sleep. That's another confirmatory for conium. And next, agaricus. Agaricus has isolated. He'll go. They have more isolated breaks in the coughs, and then they sneeze. And the cough comes as if they feel it's coming from the back side. So generally they complain that my back is also paining with cough. And regarding agaricus, the people you are treating, they are telling you that, doctor, whenever I sleep, I have involuntary jerks, or I feel that tingling rising in my feet, lot of tingling when I sleep. So you can definitely think agaricus is one of the remedy for them. It had actually helped in many cases where they have tingling sensation, especially rising when they sleep. When they sleep, they feel more tingling in the limbs. So next, cuprum. Cuprum met has cough in violent paroxysms. It like cough herself out of breath. And interestingly, they are better by cold drinks. And another remedy is causticum. Causticum cough is better by cold drinks. So whenever they drink cold drink, the cough gets better. And they have cramps along with in cuprum. And they have constriction in the chest. And there is loud rattling in the chest. Next, like what to discuss about Drosera, everyone knows about it. Like paroxysm follow each one another, choking, and even they sometimes bleed, and retching, deep hoarseness. And interestingly, I would like to tell you the tuberculosis of the bones. Drosera is one of the most important remedy in bones, especially bone tuberculosis of the bones. And those who haven't read, you can read Margaret Tyler.
Drosera. It's a lovely book, and it has been written so well. So Drosera, typically in tuberculosis of the bone, you can think of Drosera. And not only that, in tuberculosis cases also, Drosera has helped a lot, where the coughing has been continued since weeks and weeks, and it has typically paroxysm which follows very, very rapidly, and then they stop. So once they start, they don't stop after 10, they will stop around 10 minutes, at least 5 minutes after only. So then you can think of Drosera immediately. Now, another remedy, that is Hyoscyamus. Hyoscyamus has the loudest cough in the Metro Medica, where it is so loud that you can hear from the next door. And they have shattering spasmodic whooping cough, with what happens, they excited as they have tickling sensation in the trachea, and typically in the night. And it just has suffocation, which comes in paroxysm at night while lying. So while they're lying, they cough a lot. So pneumonia with operation of chest also, you can think of Hyoscyamus. So those who are people struggling, having difficulty in treating coughs, these remedies which I'm sharing today, they are actually saviors when you get stuck. Ignitia cough. Ignitia cough is a hysterical cough, irresistible paroxysmal cough without the sign of illness, feigning sick. They pretend to be sick, but they are not actually sick. And most important hysterical remedy comes with the first category, that is asafoetida. Yes, how? I'll tell you. Asafoetida. The first thing when you think of asafoetida in hysterical, asafoetida are the people who will complain with globus hystericus, and they keep on coming to the doctor. Doctor, I have treated a case of somatiform disorder. So in that, he always used to come and complain, I have something in my throat, I have cancer in my throat, please check, I feel that something. So he has done like 4 to 5 times, he has done the upper GI endoscopy, because he feels that something is there in the throat, something is there in the pharynx. He continuously feels that something is there, and he has been diagnosed with somatiform disorder, and he complains that something is rising up in the throat, and it actually irritates him a lot, and that's why he feels that something is there in the throat. So that is typical of globus hystericus, and that case actually got cured by asafoetida. So that type of hysterical asafoetida people, of like we are talking about hysterical. So let me share you. In the like hysterical, there will be like more of if they're walking, they feel like they will fall, but actually they won't fall. So that type of hysteria is seen in asafoetida. And along with this, ignitia also hysterical. They are very, very sleepy after coughing, and coughing increases the desire to cough. So why? Because the ignitia is the most contradictory remedy of our Metro Medica. Everything contradicts. Even they have a whispering voice, they cannot speak loudly due to cough. Causticum, like we discussed, there is a lot of rawness in the chest, and the expectoration must be scanty. This follows, and cough with a pain in hip, and they are better by drinking cold water. Lac caninum. Lac caninum is alternates in the nose as well as throats, and they have typically thick, acrid discharge which aggravates at night, worse by resting, and it begins, and cold begins with end with menses. So everything which begins and ends with menses, you can think of lac caninum is the remedy. Next is in like these same symptoms are there in graphitis, MCAH, Ginkgum, Met, and also Ammon carb, Kali carb, and Hyoscyamus. So you can definitely think other remedies in this. But interestingly, the nasal discharge of lac caninum actually stains the pillow yellow-green. So at that time, you can think of lac caninum. Now, why I'm telling you, because lac caninum is the closest remedy to pulsatilla. Closest remedy to the pulsatilla, and they have typically yellow-green discharge plus changeability. Lac caninum changeability, monitoring pain, joints, everything like pulsatilla. So they have typical this changing nature. Now, two most neglected remedies, Magnum aceticum. Magnum aceticum is a syphilitic remedy. They have lot of coryza, worse in evening, better by lying on the back, and marked hoarseness. Now, let me tell you an important point of Magnum. This is a remedy where there is a closure of eustachian tube in coryza. So they will come that my ears are blocked, doctor, due to cold. So you can think of this remedy, Magnum aceticum. Another remedy that is Ginkgum Met. Ginkgum Met also has this left-sided
worse in afternoon, in evening, and with sudden attacks of intolerable pain at the roots of the nose. So gingival people will complain that I have a pain in a roots of the nose root. So they have a lot of intolerable pain. Next, staphysagria. Staphysagria is having a bland-like discharge, and it is one-sided thick discharge. Now, if you talk about staph, definitely the first thing comes, that is humiliation. Humiliation, because patient is humiliated by his cold. Vice versa, catches the cold from the effects of emotion. So this humiliation also reflects in a perspective of cold. You can think of staph. Sticta P. Sticta P is a typical remedy for chronic dry sinusitis, where patient will come and tell you that I have so much of dryness in my nose. I want to blow my nose, but I cannot. So in stuffy colds with great dryness, nothing surpasses Sticta. In fact, headaches before discharge comes and constant blowing of the nose. Acurium also has, but no discharge. That is comes to rescue, that is Sticta P. Next comes Sambucus nigra. Sambucus nigra are the people, why to confirm, they cough so much all night, they have suffocation, and they perspire a lot with their cough. In fact, those people, Sambucus people, doesn't want to wear anything in their body, and they want to sleep because they feel that they will perspire a lot. So that is the way they avoid clothes. But the fact is, they perspire a lot in sleep. The whole bed sheet will be wet. That's the way, and they're coughing. So profuse perspiration plus coughing plus suffocation, you can definitely think of Sambucus nigra. And they are especially coughs which are like dry cough, fever before. So before fever, they have a history of cough coming, and after that fever starts, you can think of Sambucus nigra. Like that's why I told, and even the dry coryza, dry snuffles in the infants, and they're sweating a lot, you can definitely think of Sambucus. More remedies to discuss, that is chelidonium. Like I told you, chelidonium has a lot of oppressive pain in the chest on deep inspiration. They have cough from dust, rattling, but little expectoration. Or it flies from the mouth like Badiaga. So flies from the mouth, the expectoration, you can think of chelidonium and Badiaga. In bromium also, in protracted colds, iodum, calcareous sulf, sabardilla, allergic rhinitis, the top remedy. But when it fails, what to do? Think of histaminum. Sanguinaria can, chlorine, these are the remedies, are wonderful remedies which you can read in more about. Aerelia resmosa. Aerelia resmosa is a remedy for asthma, especially asthma cases where there is a lot of expectoration, which difficult to detach. It comes up easily, but it's difficult to detach. Next, Kali sulf also a remedy for chronic rhinitis, and there is another remedy is called Quilla. Quilla is an incipience of a cold with very sore throat, and this remedy has been found of very important. You have to read this remedy, Quilla. Next, Penthorum. Penthorum is for all those people who have dust allergy, lot of allergy. They complain of like, I cannot tolerate dust in any form and this and that, but they have typical nature. Their discharge will be very, very yellowish. And the most peculiarity of this remedy is, keynote of this remedy is sensation of wetness in the nose. All time they'll complain that my nose is feel lot of wet. They are constantly feeling wet inside it. So wet feeling in trachea, bronchia, which is passing from above to downward, as if coryza would set in. Along with that, they have a side feeling of constriction, which pass from above downward to the chest. Penthorum helps in those cases where they have yellow discharge like pulsatilla, but they'll constantly complain of wetness of the nose. Ipecac. Ipecac has this cough, wheezing, tongue may be coated or maybe clean, mostly clean, but if slightly coated and the rest of the picture matches, you can straight away give Ipecac. There is no hard rule that no, the tongue should be clean only. But if they have a slight coating also, not fully thick coated like Entim tart, but if slightly coated also and they have a cough and they have thirstness, and you can definitely think of Ipecac. Okay? And in Entim the coughs, the rattling cough, so you can think of Entim tart. But Ipecac, there is a lot of wheezing kind of.
along with wheezing, they have a like constriction and tension, the tightness in the chest. And ipecac are the people, the infants and the children who comes with fever, which have unilateral heat, like half of the body is hot and half of the body is cold. So you can definitely think of ipecac in those cases. With the very first remedy, Dr. Jar has stated that every cases where he start with cough, wheezing cough, and then followed by fever, he start with ipecac only. So you can read Jar's also, Dr. Jar's ipecac. And next comes iodine cough. Iodine cough is very, very hard cough, like phosphorus, and it goes to violent also. Now, everything, all the iodine things are violent, and they are violent as much as corallium cough also. So iodine cough I'm talking about. And they have a lot of roughness in iodine cough. Next comes bromium. Bromium has the curious combination of hardness of phosphorus and the roughness of like halogens, because bromine is a halogen. And they have distinctive cough, like the concussed word. They have so much deep cough of hoarseness of bromium, and plus history of thyroid or goiter. You can definitely think of bromium. Next, alumina. Alumina is also a remedy for dry coughs, where they have the uvulas. Typically, uvula are too long. So let me share you one point. Many of time we don't examine the patients and we don't see their uvula. If their uvula is elongated and if it touches, the cough get triggers again and again. So we are treating him and the cough is not going. We are not actually seeing that if his uvula is long while sleeping, typically the aggravation is there. As soon as if somebody has a elongated uvula, he sleeps, the cough will definitely get triggers. It is obvious. So you need to see that. Belladonna, of course, Bryonia. And everybody thinks this list like Bryonia. Bryonia does not get cough along. Like these are all the remedies. And bromium, like I told you, it has a lot of hoarseness and they feel like fumes in the throat. Like Sina. Next comes Sina. Sina is also a remedy for cough and colds, typically where the child is extremely capriciousness and extremely irritable. We said like sweet children become ugly. Sweet children will become ugly. That is Sina. They constant rub of the nose. They do not let you examine them, and they do not want to get their hair cut. Aversion to hair cutting also. Sina is very, very marked in children. Next comes Rumex and sanguinaria, also a big important remedies. They have cured more coughs also, like lycopodium and sepia, and constitutional remedies like spongia, stanamide, squilla. But like there's a Dr. Herbert Roberts always said that he never went out without cantharis and squilla. Typically, cantharis also has a great respiratory action where there is a lot of burning, not in this urine we know, but in the chest as well. Plus squilla also a lot of heat. So cantharis is chilly by thermal and squilla is hot. Next, back pain. Back pain, important remedies we all know, that is Bryonia, Kalika, Natramur, Naxwamika, Rustox, sepia, and sulfur. So these 7 remedies will cover a wide proportion of backaches very well if we follow. Like how, I'll tell you. Bryonia, like what happens? Least motion aggravation. Kalika, like lying aggravation. Natramur, lying on heart amelioration. Naxwamika, catch from cold, immediately the pain starts. Rustox, motion ml. Sepia also motion ml, in spite of being hands and feet gets very, very cold. They love bathing. Rustox and sepia has the this motion ameliorating is very same. Sepia loves more dancing, and sepia lady if sits, they'll take a pillow at the back and the pain gets better. That's sepia. Sulfur, back pain worse by standing. So let me start few remedies. Asculus hypocastum along is a wonderful remedy for sacroiliitis cases where they have a lot of pain in sacrum, which you think of Rustox and sepia, but actually comes to the help, that is Asculus. Asculus pains are so excruciating that forcing the patient to bend on one side. And apparently when they're like on motion aggravation, on rising from seat aggravation, he cannot raise his body. He has to walk bent. Pains on stooping, walking, and they feel like their back would break, as if sacrum will broke, as if sacrum is broken. So this typical sensation comes with Asculus. Entim tart.
Antium-tart has a very important symptom, that is backache. We all know about this importance of in clearing the chicken pox's marks, even in cough, whooping cough. But Antium-tart is an excellent remedy. It has one of the worst backaches, typically in acute diseases. Calcarea phos. Calcarea phos people constitutionally very thin, tubercular people, but these people, once they rise up from the bed, they cannot make their spine straight. So these people fall in the category of calcarea phos. Typically, in those cases of, no wonder he's suffering from ankylosing spondylosis. No wonder he's suffering from back pain since many times. If his constitution is lean, thin, and not gaining weight, and he likes smoked food, he likes and his pain get triggered with as soon as he rise up in the morning, like Rustox like modality, but he cannot make his spine straight. You can think of calcarea phos. So he has pain. Typically, they will say, I have pain in nape of neck, cervical, in sacroiliac. So the area which they affect more of is sacroiliac. That's why it's an excellent remedy for ankylosing spondylosis, typically of calcarea phos like constitution people. Next, Epidourium perf is queen of backaches, where they complain of lot of they do not complain of lot of headaches, but their back aches, eye aches, and they have thirst when they are chill. So they have a lot of thirst when they are chill. During chills, they have a lot of thirst, and the pain in the bones rather than muscles. So that's where you can think of Epidourium. MCAH isn't typically orphan-like people who has feeling of abandon, and they have a feeling that nobody loves me in the family. Now, when you see of back pain is relieved by motion. So don't go leaping from the Rustox. Look, it may be MCAH also. Now how? MCAH patient is very, very restless, weak, emaciated, and MCAH people, I remember case of toothache, severe toothache, where patient rises up from the bed due to pain, he starts walking. When he starts walking, he feels better. That's where MCAH is. That's where MCAH is. So whenever they pain, they start walking due to pain, and the pain gets better. That's MCAH. Intrascapular backaches, phosphorus is one of the remedy. There's a lot of pain of weakness, and even if along with their leukorrhea, and never forget the remedy called verulinum. Verulinum is the same category of Antium-tart. They have severe backaches in verulinum. Another remedy is that is Oleum jacloris. Oleum jack is also one of the remedy, and another remedy is macrotinum. Macrotinum is also one of the remedy. It's a basically alkaloid of Simistifuga. And macrotinum, if you read, macrotinum is another remedy for backaches. Brainia, like they want pressure, something hard, they feel much better. That's what Brainia is. And they want cold drinks, they are thirsty, they are grumpy, irritable people, and they are worse at 9 or by 3 by the clock. Kalika, lying on the fetid part, aggravates. So Kalika backaches are more of lower side. They are more of sacral, and also they complain with menstrual disturbances. Like they are the patients who they'll come and tell you in the cabin that, doctor, I feel that my back is broken into 2 pieces. So this pain goes down back to the leg. So they'll show you the posterior side of the leg. So this is typical of Kalika symptoms, and they are fussy people, fat, chilly people. Simistifuga, terrific pain, especially cervical plus lumbar spondylosis plus fear of rats. That's what I think of Simistifuga. More of fearful in nature. And the pains of cervical pains which neck goes down to the shoulders. That's what Simistifuga is. Next, Natramur also this distress in the back of the neck. And we all know another remedy, that is acid phos. Acid phos also has more affinity towards the cervical spondylosis. Natramur, like I told you, they want pressure. They love pressure. They want it's sleeping on the hard bed emanates their back pain. That's what Natramur is. They want to put a book behind them in the chair, a hard thing under the bed, so their pains go away. Naxwamika has backaches of the big muscles, all the up and the down. The latissimus dorsi is mostly affected more. And like I told you, load of chill, draft of chill aggravates all the complaints of Naxwamika. Often from overexertion followed by chilling, with aggravation in the morning. The motion aggravation does not help. There is relief from heat,
the constipation, the impatience, the irritability, this all the accompanied along with back pains. Then you can think of nux vomica. Bellis parenesis in the other remedy is called as railroad spine. Typically, who suffer from injuries in an accident, like suppose in a train accident, he had a history of train accident and then he got injury. You can definitely think of Bellis P. So Bellis P actually helps a lot where the disc which has been pressed upon, especially also in compression fractures. Coccyx zincum is another important remedy for coccygodynia, also hypericum. Rustox, walking ameliorates, like we all know. Now, when you struggle with Rustox, typically all the modalities are same. Rustox is not helping. The remedy comes to rescue, that is radium bromide. Radium bromide also loves hot bathing. All the pains get ameliorated and the motion is enhanced. That's what radium bromide is. Sepia, like ironer's backache, who works from using arms, all symptoms of sepia. Washerwoman's backache, that is sepia. You know, all iron, who does a lot of irons and they get backache, you can also think of sepia and those people. So occupation is very important when you ask, what do you do? What do you do? So sulfur who cannot get out of chair without pushing and standing, that is sulfur. And think more backaches in the practice. My practice actually helped by sulfur than any other remedy. Pre-arthritic backaches, when an X-ray shows you osteoarthritis of spine. So we all have it as we go older, but Rustox is not the only remedy for this. When they cannot get up of a chair, when they try to sit down, they get within the 4 inches and wall of the chair and they think about sulfur, typically, those cases. Now, lumbar management, cervical, you can think of Paris quadrifolia in the cases where they complain of typical numbness rising from a little fourth finger and third finger. Their typical numbness radiates on the third and fourth finger, typically left-sided cervical spondylosis. Lecnanthus, typically stiffness along with accompanied with right-sided, and there is lot of stiffness in the neck, and also Lecnanthus, they have a splitting and bursting sensation which aggravates on movement of head. That's why Lecnanthus we used of typically right-sided cervical along with stiffness, and Paris is more of left-sided. And where there's numbness not going away in cervical spondylosis, tingling this numbness, in spite of giving Paris quadrifolia, think of another remedy, that is Kalmia latifolia. Next, Sancan. Sancan is also for cervical spondylosis where there is stiffness, typically to the right side with a great pain on the movement, and pain is confined into shoulder. So that's why it is more of deltoid rheumatism. We call it frozen shoulder also. So they cannot raise the arm at night. So you can, and they cry, they weep a lot due to pain. You can think of Sancan. They cannot tolerate odors in any form. Strong odors aggravates their pain. That is Sancan. And ML by lying on the back, and aggravation by lying on the affected part. The opposite of it, you say, that is briny. So semisphiga, another remedy. The pain in the neck portion from overuse of fingers, like those who are working all day in computer pads, all day, they play piano all day, sitting, though they have pain in neck, you can think straight away, think of semisphiga. So ask, what do you do, sir? What do you do? So the occupation actually lead us in a right remedy immediately. Ranunculus bulbosus, there is more pain in the morning hours, and any sort of movement aggravates the pain. Moving the head also causes the pain. Even deep breathing also increases the pain. And pain associated with numbness of feeling in the arms. Like I told you, Kalmia latifolia has a lot of pain along with the numbness of the parts. And it starts from the neck portion and spreads down to the arms and the fingers. And pains comes to paroxysmal way, not like dull persisting pain found in Rustox. So these are the lumbar pain DD which I have kept. Colocin, McFors, diascoria, Veliana. Colocin, bending double ML. McFors also bending double ML, but there is more of right-sided followed by numbness, and they can have cramps also. And that is every night neuralgia we see in McFors. Colocin also has shooting-like pains, better by pressure, and limbs drawn like a hedgehog. Diascoria, backward back pain, the bending backwards ML. Drawing pains in the sacrum, especially they feel like spinal hyperesthesia. Spinal cord feels bruised all the way up and down. Think of Dioscoria. Valeriana, all the herniated disc when you treat of typical when you see the MRI, there is herniated disc hernia, plus hysterical patient, plus motion ameliorates,
think of valeriana. And when you confirm valeriana, they ask to keep the leg straight. By sitting, they'll keep their legs straight. They'll have excruciating pain in that particular leg. You can think of valeriana. It is more of right-sided valeriana, and Rux is more of left-sided. Phytolacca has a lot of pain. Because Phytolacca comes between briny and Rux, it has a lot of pain, which aggravates by motion, and they are better by elevating their feet. So Nephylim is one of the greatest remedy in lumbago. In typically lumbar spondylitis cases, you can think of a lot of numbness. Basically numbness. Where there is numbness, you can think of Nephylim and colocin at first grade. Also causticum. Amon Moore also, where there is a lot of pain in hamstrings, and their pain gets better by rubbing the part. Next comes calcarea cup. So fair flat fabi, having any joint pains, osteoarthritis, cervical spondylosis, you can definitely think as first remedy that is calcarea cup, because see the constitution first. How the patient, does he do? And the patient tell you that I work when I work in water all day, my pain gets aggravated. So definitely there is a leading indication for calcarea cup. That way you can think. And Euphorbia also, there is a lot of tingling and tearing pains similar to Rux. Ferromet, when the hip joint is very violent, it is more of from evening till midnight. Kali iode for sciatica patients with a syphilitic history, and the worse at midnight time, and better by motion like Rux. Califos is very, very specific for the neuralgia, where patient feels more of the pain in the sole of the foot, and is very, very restless. And Menenianthus as a remedy for sciatica. Typically, pain throws the affected thigh and the leg spasmodically jerk upward. Plumbum is used in chronic sciatica with muscular atrophy. Ruta, it is indicated in sciatica where pain is deep-seated, feel as if in the marrow of the bone, and with a history of contusion. You can think of Ruta. Aurum-iode, think of Aurum-iode where there is Nephylim and colocin had no results. You can think of Aurum-iodatum plus suicidal or depression tendency. Right-sided sciaticas. Indium, where there is a lot of stiffness, which the pain begins to move, it got worse. Sleepy and irritable with headache, you can think of indium. Indium is one of the another remedy like mental depression like Aurum. Indigo has a lot of pricking in the nates, so in the buttocks, and pain in limbs worse by every meal. So you can think of indigo. Ignatia, like the winter has started, so Ignatia has typically winter sciatica. Let me show you this pain, extremities pain sciatica nerve. Every winter they complain Ignatia, and every summer the pain goes away. That sciatica pains is typically of Ignatia. So extremity pains, Ignatia, summer amelioration, you can see hypersulfur, Ignatia, and Rux. And in winter sciatica is Ignatia. Salicylic acid is another remedy where in the patient complains that they have typically burning in left sciatic nerve as if foot were in an anthill. And the sciatica pains are extending from left to the knee. You can think of salicylic acid. Extending to toes, tip of toes. Also, you can think of salicylic acid. Next, elatrium. Elatrium is known of in mental disorders. Basically, it is used for ailment from suppressed malaria cases. So in these cases where they complain of shooting, dull, aching pain in left sciatic nerve and a history of suppression of malaria, you can think of elatrium. Elatrium is another remedy after Myrica cerifera. Yes, there is a remedy called Myrica cerifera, especially for infantile jaundice. You can think another remedy that is elatrium also. So pain extending downward, pain extending toes tip off, there's another remedy called elatrium. Viscum album, high BP, plus they have a congenital bilateral sacralization of spine, hot flushes, sciatica, winter aggravation. Viscum album is one of the remedy. So Viscum album, they have pain like something like hot pinching with hot pincers. Something is holding their nerves with hot pincers. That's where Viscum album comes from. So winter sciatica, Viscum album, and Ignatia are the two most important remedies. And also sciatica with otorrhea. You will think of tellurium. Of course, tellurium is one of the remedy for chronic discharge in ears also. Along with it is famous for fungal infection. But Viscum album is another remedy.
for where there is otorrhea plus sciatic nerves. Nux vomica has sharp shooting pain in thighs and pain in thighs as if broken. So nux vomica people can complain that they have pain in thighs as if broken. Fever with sciatica, and the pain having extending from trochanter extending to knee, hollow of knee. You can think of nux vomica. And also they, along with pain, they have perspiration also, and they're anxious. You can think of nux vomica. Many other remedies are there like Gaultheria, Agaricus, Arnica, Ruta, Calibi, Tellurium Met, but you all have to prescribe only on totality. Some repertory liners I want to share. Lumbar pain, ML by leaning on the chair, Eupionium and Sarsaparilla. Eupionium is another remedy for typically for salpingitis, the blocked fallopian tubes. Also another remedy, Eupionium. Next, mind screaming, pain due to pain from stitching, tearing, and motion aggravation in sciatica. You can think of Colosin. Next, sciatic nerve swelling of the limb, Ignitia. Sciatic nerve left syphilitic pains, Stylengia. Stylengia is another remedy. And like I told you, keeping the feet stretched, stretching the leg aggravation and standing aggravation, Valeriana. Yes, now as the time is just 2 minutes, we can have extended the session for 10 minutes, but for that we can use this for the discussion. I think we can present some more session in the future from. Yes, sir. I'll just close in 2 to 3 slides more. I'll close it now. Yes, sir. So lacerated wounds, you can think of calendula. Sensitive tissue damage, you can think of hypericum. Penetrating wounds, you can think of Ledampal. Anything like nose piercing. This is what punctured wounds. So you can think of Ledampal in those kind. First Arnica, then Ledampal. Bruises, Arnica and acid sulf. Where Arnica, bruises, you have given Arnica, but the bruises is not at all going away. You can think of acid sulf come to the rescue. Glandular tissue injury, conium mac. Bellis P, another remedy for where there is sharp instrument breast injury history. Head injury, Arnica, if not better in 12 hours, look more befogged, then think of opium. If opium fails, then Helleborus. So this way you have the track. Arnica, then opium, then Helleborus. Sometimes the patient is well for 2 to 3 days, then ear bleeding, then you can think of hypericum, especially after head injury. And scalp wounds, think of straight away oral doses of calendula 30 and 200. Natrum sulf, they are what? Go into coma state after injury. Cicuta, patients are irritable, bad-tempered, and cannot be still. Eye injury, aconite, coccus cacti for foreign body injury. Arnica, glow in the conjunctiva. Symphytum, more pain in the eyeball. And Ruta, the whole socket pains. Sprain, Arnica is another remedy for sprains. Rustox also. But let me tell you, if sprain or fractured limb has persistent weakness, then you give calcarea carb as it is chronic of Rustox. And if Rustox fails, then pulsatilla. So joint injuries, strontium carb, it's like calcarea carb. The joint which is badly injured and you cannot turn or move it, it's weak and stiff. You can think of strontium carb. And bovista, you have to think where there is edematous swelling after fracture. So bad backache due to fatigue or injury, and when all remedies are given, the last remedy, the best remedy is Bryonia. Sepsis, we all know hypersulfur, calcarea sulf, Silicea, tuberculinum, Silicea. Calibi is wonder for boils over the tibia. You can think boils over the tibia, Calibi. Carbuncles, Anthracinum, Tarantula, Cubensis, arsenic, Rustox. In cellulitis, you may need snake remedies or pyrogenum. And very acute perianal pain or perineal inflammation and swelling does well on Rustox. That's a tip I want to share. Ulceration, you can think of calendula, Calibi also for punch out ulcers. You can think of Calibi, especially dirty white discharge. So this way you can think of like in Carbovec, you can think in varicose dermatitis or ulcer. And best vein remedy is Carbovec because it has more of in gastric ulcers, in varicose, where there is dermatitis in varicose, you can think of Carbovec. And if the ulcer is higher up, just below the knee, think of Lycopodium. So last, aconite, emotional shocks. So all the emotional shocks, you can think of aconite, natrum mur, ignitia in emotional shock, and opium after CVA accidents, any shock, you can think of opium. So I have podcast in Spotify and Apple podcast.
anyone interested, you can hear. I have 13 episodes till now of homeopathy and acutes. My book is coming up, Validation of Materia Medica to Clinical Cases, soon. Thank you so much, sir. And I'm very sorry to taking few extra minutes. Thank you so much for inviting me. Thank you, Sahani sir, for giving me opportunity. Thank you, Dhanesh sir. Thanks a lot. Please wait. We have extended for some more 5 more minutes. So please wait. Anyway, it is just like a 2020 game. What a thrilling game! Just like shooting. We have seen almost all deliveries and almost all kind of hits from you, because all the medicines, the sharp point on which you told was absolutely right and really thrilling. Everybody enjoy this evening with the beauty of homeopathy in all conditions, and really how to choose a remedy, how to differentiate a remedy from the other. That is something what you describe in this session. And anyway, we can have some more sessions in the future. And let us have a short discussion. So Dr. Sridhar Kumar sir is really there. Sir. Yes, Dr. Jinesh Sharma sir. Yes, sir. It was a very excellent session. I agreed, but it was 100-mile speed that you might have been made into 2 or 3 sections. The entire material in 1 hour you finished. About most of the portion also you finished. It is better, instead of giving pouring, it is better to go it slow, but the people can understand, and it is for to that. Don't feel bad. It is a fact. No, sir, I know. Be careful. It will be improved for all of us and you also. So I have so many things to share. Actually, it's compiling. Yes, you reduce the content. Divide. You will be most welcome for to this forum again and again. How many times you want, you can utilize. But it must be followed to the people who are listeners. Not for your satisfaction only. It is the satisfaction of to the listeners also. Sorry, don't feel bad. I am a open man. Yes, sir. Like that usually. Okay, sir. Okay, be careful about it. We will definitely have some more session in the future from Dr. JITESH Sharma. Yes, sir. He's sir. just like a bombarding batsman. He's just delivering each and every medicine in the shortest possible time. That's what we expect from you. But anyway, those who are interested in watching the session again and again can go to the YouTube and search Ifph homeopathy. Then definitely you will get the session tomorrow by about 3 p.m. itself. You can follow the YouTube channel, so that you can catch each and every medicine Dr. JITESH has mentioned here. So that's the beauty of our system, and that's what we are delivering to you every day. We are delivering 3 sessions. The YouTube itself, we have in the first session we can have Hindi session, then English, and then Malayalam. All these things are uploading in a simultaneously. So you can, those who want to watch Hindi and English can go ahead in that way. And those who want to watch all these 3 can watch together. So don't worry about all those things. You can catch each and every word after replaying every moment of Dr. JITESH video tomorrow. So I don't worry about anything. Now Dr. Ramparesh sir also want to speak. Okay. Good evening, everyone. Very nice presentation and good lectures. JITESH Sharma ji deals according to symptomological and acute disease. Excellent session. Thank you, sir. Very thanks. Okay. And now I invite Dr. Boblim to say a few words, and then you can say the vote of thanks also to this session, because as we have another session coming. Yes. Thank you, Dr. Dhanesh, and I'd like to say congratulations to the Ifph for being so advanced now. You have the YouTube, then you have the video to replay the next day for those who have missed certain parts. And on behalf of the Ifph,
I would like to say our gratitude and sincere thanks to Dr. JITESH SHARMA for his very, very detailed and we cover too much in 1 hour. I think his webinar should be 2 hours for him. But unfortunately, we only have 1 hour in IFPH in this session. So, and I'd like to point out one more thing is that I'm also a student of George Whitaker's, and we have to be careful when you are treating acute cases. You don't give too much, change your remedy too much. And when this is acute, our professor, Dr. Whitaker says, let the acute run its course. Let the fever run its course. If maybe the first prescription is wrong, don't keep on changing remedy. Let the fever go. Yeah? The body immune system will overcome it. Unless the fever doesn't come down, then it'll be something else. That is what I have to share. And on top of that, it was a very good session. You have come up from the acute fever to the what do you call that, backache. This is all the acute that we are facing daily. And today is a record for all of us in IFPH because we have about 150 attendees tonight, you know, Dr. Dhanesh. I think it is a record. So I don't know why. So anyway, I'd like to close this session by saying once more, a very big thank you to Dr. JITESH SHARMA. And I hope that one day he can invite us to... Thank you, sir. We haven't been to that place yet. I don't know where is that place, even though I have been to India from north to south. And also, I would like to wish those who are celebrating Deepavali a very happy Diwali tomorrow. Okay. I'm also celebrating. I'm going back to my hometown. So everybody will be traveling along the highway tomorrow. Everybody will be very busy. Okay. And a big thank you to all of you and happy Diwali. Thank you, sir. Tomorrow we will have a session from Dr. Deepa Rindolkar, and she will be talking about, she's a pediatrician by homeopathy, and she will be talking something related to homeopathy also. And with that, Dr. JITESH, you will speak something? No, thank you so much. And if this videos will be available in YouTube, so everyone can see it again. Thank you so much for sharing this. And I'm really thank you for my every participant who joins me with a great enthusiasm in all my sessions. And I'm very blessed to have each and everyone. And I really share a great thank you for everyone, because of them, it gives me more confidence to work hard more and share the best of it, what we can do. Thank you so much. Thank you, Dr. JITESH. And with that, we come to the end of the session 1165. And over to Dr. Shaila to moderate the Malayalam session. Thank you. Thank you, Dr. Dhanesh. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ 1165 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് മലയാളം സെക്ഷനിൽ മൂത്രാശയത്തിലെ പഴുപ്പും ഹോമിയോപ്പതിക് മാനേജ്മെന്റും എന്ന വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയാണ്. ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ മലയാള സെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. മൂത്രാശയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ നമുക്ക് ധാരാളം രോഗികൾ സാധാരണയായി തന്നെ വരാറുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിലെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസിന്റെയും ഒരു എന്തൊക്കെ വെറൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മെഡിസിൻസ് ഓരോരുത്തരും യൂസ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയത്തിലെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഈ വേദിയിലുള്ള എല്ലാവരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അവരവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആമുഖമായി ഈ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനായി ഞാൻ ഡോക്ടർ ധനേഷിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡോക്ടറെ തുടങ്ങി. നാം ഇന്ന്
വളരെ സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പാണ് എനിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറെ അത് ചികിത്സിക്കാനാവുന്നത്? വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അത് കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് പണി കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ, എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം, ഇതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടത്, ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഭാവിയിൽ രോഗം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഏതൊക്കെ മരുന്നുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ അവസരങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മളൊരു പുസ്തകം എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ, ഒരു കീനോട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ ദിനത്തിലെയും ചർച്ച. നമ്മൾ പലരായിട്ട് പല മരുന്നുകളും പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കയറി പറ്റുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂത്രാശയം മുതൽ നമ്മുടെ മൂത്രദ്വാരം മുതൽ കിഡ്നി വരെയുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങളെ കുറിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ മൂത്രാശയ സംവിധാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തായ കിഡ്നി മുതൽ താഴോട്ട് യൂറിറ്റർ, അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്ലാഡർ കഴിഞ്ഞ് യൂറിത്ര, ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അണുബാധ ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പുണ്ടാകാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പഴുപ്പുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതില് കൂടുതലും ബാക്ടീരിയൽ അണുബാധയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് അണുബാധ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ ഏത് ഭാഗത്താണ് വേദന, എപ്പോഴാണ് വേദന, എങ്ങനെയാണ് വേദന, എവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നു, എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു, എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മൂത്രത്തിന്റെ നിറം എന്താണ്, മൂത്രത്തിന്റെ മണം എന്താണ്, മൂത്രത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്, മൂത്രത്തിൽ അളവ് എങ്ങനെയാണ്, കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനനുസരിച്ച് മൂത്രം പോകുന്നുണ്ടോ, പോകുന്ന മൂത്രത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പഴുപ്പുണ്ടോ, ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണോ പഴുപ്പ്, അവസാനത്തെ ഭാഗത്താണോ പഴുപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ രോഗി പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഡോക്ടറെ, എനിക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് വേദന തുടങ്ങും, മൂത്രം അങ്ങോട്ട് പോയി തീരുമ്പോഴാണ് വേദന നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു സിംറ്റമായിട്ട് എടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടറെ, മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ അങ്ങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേദന അങ്ങ് വന്ന് തീരുമ്പോൾ ഞാൻ വേദന കൊണ്ട് പാടുപെടുകയാണ് ഡോക്ടറെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വരുന്ന മെഡിസിൻ, അതാണ് അതിന്റെ രോഗലക്ഷണം. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഓരോ രോഗി പറയുന്ന ഓരോ കീ വേർഡ്സും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മെഡിസിൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പല രോഗികളും പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം, ഡോക്ടറെ, തുടക്കം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന മുതൽ മൂത്രം ഒഴിച്ച് തീർന്നാലും വേദന തീരില്ല, ഇങ്ങനെ വേദനയായിരിക്കും, പിന്നെ അത് മാറണമെങ്കിൽ കുറേ സമയം എടുക്കും, ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പൊ ഇതും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പിന്റെ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ നേരത്തെ വേദന, തുടക്കം മുതൽ തീരുന്നവരെ വേദന വരാം, മൂത്രത്തിനകത്ത് രക്തത്തിന്റെ അംശം കാണാം, മൂത്രം പോകുന്നതിന് ചെറിയ തടസ്സം വരാം, അത് കഴിഞ്ഞ് മൂത്രം പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പോയി തീരുമ്പോഴും വേദന വരാം. ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ മൂത്രത്തിന് സ്വാഭാവികമുള്ള മൂത്രത്തിന്റെ മണമല്ലാതെ വേറെ മറ്റു പല നിറങ്ങളും വരാം. അതുപോലെ മൂത്രത്തിന്റെ കളറ് പല രീതിയിൽ വരാം. അതുപോലെ മൂത്രത്തിനോട് ചേർന്ന് പശ പോലെ വരാം. അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പാല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന മൂത്രം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആൽബുമിനൂറിയ അല്ലെ ആൽബുമിൻ കൂടുതലുള്ള അവസ്ഥ വരാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയും വേണം. അപ്പം ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് രോഗിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അക്യൂട്ട് കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും പെട്ടെന്നുള്ള സിംറ്റംസ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ക്രോണിക് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ റെക്കറന്റ് ആയിട്ട് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് വരുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ സമീപനം നമ്മൾ മാറ്റണം. നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിലോട്ട് തന്നെ പോകണം. അവിടെ ശരിക്ക് ആ രോഗിയെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റെക്കറൻസ് തടയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റം വെച്ച് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് വേദന എന്നുള്ളൊരു സിംറ്റം വെച്ച് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ
അത് താൽക്കാലികമായിട്ട് ശമനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് റെക്കറന്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ അത് താൽക്കാലിക ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു ചികിത്സ വേണ്ട ഒരു വിഷയമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ അതിനെ നോക്കി കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കൊച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി കാണുമ്പോൾ ആ കുട്ടി വെള്ളം, പലരും പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം, ഡോക്ടറെ അവള് തീരെ വെള്ളം കുടിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ചിലർ പറയും ഡോക്ടറെ അവൾ ഒത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കും, എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർക്ക് മെൻസസിന് തൊട്ട് മുമ്പായിരിക്കും യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത്, ചില ആൾക്കാർക്ക് മെൻസസ് കഴിയുമ്പോഴുണ്ടാകും ചില ആൾക്കാർക്ക്. അതുപോലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് പ്രസവത്തിന് ശേഷം നിരന്തരം യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാറുണ്ട്. ചിലർക്ക് ഈ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷയോ അങ്ങനെയുള്ള ടെൻഷൻ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നിരന്തരം യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആ സമയത്തുണ്ടാവും. അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് പലരും വന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ പനിയായിരുന്നു, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഈ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വേദന. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന മെഡിസിൻ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ആമുഖമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ധാരാളം യൂറിനറി കേസ് നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ നമ്മുടെ ഞാൻ സാധാരണ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെഡിസിനുകളാണ് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു റെയർ റെമഡി ആണെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ റെയർ റെമഡി ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത്, ഏത് മെഡിസിനും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിൻ ആകാം എന്നുള്ളതാണ്. സിംറ്റംസ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെൽ പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള റെമഡീസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഓരോ മെഡിസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ഓരോ പോയിന്റ്സും ഡോക്ടർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓരോ മെഡിസിന്റെ എസൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ആ രീതിയിൽ അതിനെ നോക്കി കാണുകയും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് നല്ലൊരു പേര് കിട്ടുന്ന ഒരു ചികിത്സകനായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനിൽ പൊതുവെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഒത്തിരി പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് സാറേ ഇവള് വെള്ളമൊക്കെ സാധാരണ അങ്ങനെ കുടിവെള്ളമൊന്നും കുടിക്കാറില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഒക്കെ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് വരാറില്ല. അപ്പൊ ഇതും ചില രോഗികൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒത്തിരി വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിലും മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഒത്തിരി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടും യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടും ഈ അസുഖം വരുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ ചൂടാണോ തണുപ്പാണോ എന്നൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുപ്പ് കുടിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഫോസ്ഫറസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. ധാരാളം ഈ വെള്ളം കുടിക്കുകയും എന്നിട്ട് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് ദാഹമില്ല, മൂത്രം അങ്ങനെ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പൊന്നും അങ്ങനെ വരാറില്ല എന്ന് പറയുന്ന കേസുകളിൽ അവിടെ പൾസാറിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ദാഹം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാലും നമുക്കിത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. ദാഹം, കുട്ടി ചില്ലിയാണോ ഹോട്ടാണോ എന്ന് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂത്രത്തിന്റെ അവസ്ഥ, മൂത്രത്തിന്റെ നിറം, അതുപോലെ തന്നെ മണം, ഈ മൂത്രത്തിന്റെ ഒഴിക്കുന്ന തുടക്കത്തിലാണോ തീരുമ്പോഴാണോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയാണോ, അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനോടനുബന്ധിച്ച് മിക്കവാറും നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോണുള്ള മിക്കവാറും കേസുകളിലൊക്കെ തന്നെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാറുണ്ട്. അപ്പം പലരും പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഇത് മൂത്രത്തിൽ കല്ലാണോ സ്റ്റോണാണോ അതോ പഴുപ്പാണോ എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ESG ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. തുടർ ചികിത്സ വേണ്ടതാണെങ്കിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ ബ്ലാഡറിലാണ്. സാധാരണ കോമൺ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ എപ്പോഴും വരുന്നത് താഴ്ഭാഗത്താണ്. ബ്ലാഡർ മുതൽ യുറീത്ര വരെയുള്ള ആ ഭാഗത്താണ് സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള കേസുകളിലാണ് എപ്പോഴും അപ്പർ പാർട്ടിലോട്ട് കിഡ്നിയിലോട്ടും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലോട്ടും അത് ഉണ്ടാകുന്നതും അവിടെ ഉള്ള അസുഖം കാരണം അത് രോഗകാരണമായിട്ട് മാറുന്നതും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു മെഡിസിൻ മെഡിക്കൽ കുറിച്ച് പറയാൻ ആധികാരികമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് മിടുമിടുക്കന്മാർ ധാരാളം പേരുണ്ട്.
അവരെല്ലാവരും സംസാരിക്കും. ഞാൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഒന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ശരിക്ക് മാലപ്പടക്കം പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് പുറകെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം തുടങ്ങാം. എന്തായാലും ധനേഷ് ഡോക്ടറെ തുടക്കം തന്നെ വളരെ നന്നായി വിശദമായി തന്നെ ഡോക്ടർ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എനിക്കും തോന്നുന്നത് യൂറിനറി ഡയബറ്റിക് ഉള്ളവർക്കും ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കുറുപ്പ് സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. സാർ പറയാൻ റെഡിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കുറുപ്പ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കും. വേറുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. വേറുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ. വേറെ തുടങ്ങി ഇനി ആദ്യം തുടങ്ങാൻ ആരെങ്കിലും റെഡിയാണോ ഡോക്ടർ? പിന്നെ പറയാം. അല്ല സാറേ അടുത്ത ആള് വന്നോളൂ സാറേ. അത് തന്നെ, സാർ തുടങ്ങും. സാറ് പറയുമ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, മാനസിക രോഗത്തിൽ ഡിപ്രഷൻ ഇല്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവരോടും വലിയ കള്ളനില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മൂത്രത്തിൽ ചുടിച്ചില് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ നുണയരാ. കാരണം എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത് അനുഭവിക്കാത്ത ആരും കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരു സാധാരണയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ 2-3 ദിവസത്തിനകം 3-4 കേസുകൾ എനിക്ക് കിട്ടി. അതിന് ഒരെണ്ണം ഒരു മെന്റൽ ഡിസീസാണ്. അതിന് യഥാർത്ഥ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് അത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം മൂത്രത്തിൽ കൂടെ ബേണിങ്ങും ഫീവറും പിന്നെ ബ്ലഡുമാണ് വന്നത്. അത് കൊടുത്ത് കാന്താരിസാണ് കൊടുത്തത്. കാന്താരിസും പൈറോജിനും കൊടുത്തപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു. വീണ്ടും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും മെന്റൽ ഡിസീസ് ശകലം കൂടി. വീണ്ടും അത് തന്നെ കഴിച്ചപ്പം വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു. അന്നേരം ഇപ്പം ഈ സപ്രഷനാണ് പലപ്പോഴും. ഇത് സപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഇത് വരുമ്പം ഈ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷന് വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിക്കത്തില്ല. പിന്നെ കാപ്പി, ചായ ഇങ്ങനെ മുതലായവയൊക്കെ കൂടുതൽ കുടിച്ചാലുണ്ടാകും. മുളക് കൂടുതൽ കൂട്ടിയാലുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ചില ആഹാരങ്ങളും ഒക്കെ കൂടെ ചിലത് നോക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പിന്നെ വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിക്കാത്തതാ പ്രധാനം. പിന്നെ ഇന്റർ കറണ്ടായിട്ട് മെഡോറിനൊക്കെ കൊടുക്കാം. കാന്താരിസ് സാധാരണ എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മെഡിസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ സാധാരണ ഏപ്പിസ്മെൽ ഒരു നല്ല മെഡിസിനാണ്. കൂടെയുള്ള മൂത്രവിസർജനം പറഞ്ഞ് പൊള്ളുന്ന കൂട്ടുള്ള വേദന ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകാതെ പറയണേ. കാരണം എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് അങ്ങ് കൂടിപ്പോകും. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോണം. ഇല്ല സാറേ. അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാൻ കൂടിയാ. ഓക്കെ. ചിലപ്പോൾ രക്തം മിക്സ് ആയിട്ട് പോകും. കൂടുതലും ഇത് സ്ത്രീകളിലാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ സ്ത്രീകളിൽ ഈ പിന്നെ ഇത് മോശം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകുമ്പോൾ പ്രത്യേകം മുമ്പിൽ നിന്ന് പുറകിലോട്ട് കഴുകണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു കേസ് ഈയിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചതൊരെണ്ണം പറയാം. ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ വിളിച്ചു. അവർ സ്ഥിരം ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നാണ് കഴിക്കുന്നത്. അതിന് വിളിച്ചപ്പം ഒടുകാലത്തിയുടെ ചുമ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ചുമച്ചു. ഇപ്പം ഞാനും പറഞ്ഞപ്പോൾ ചുമയ്ക്കാം. ശരിക്കും ഇവിടെ അറിയാവുന്നവരുണ്ട്, അവർ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. ചുമയുടെ ക്യാരക്ടർ കേട്ടാൽ മതി. ഞാൻ അന്നേരം ചോദിച്ചു, ചുമ എത്ര നാളായി തുടങ്ങി? അതെങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ചുമക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് എൻ്റെ ഡോക്ടറെ എന്തു പറയാന്, ഒരു 4-5 വർഷമായി. എന്നാലും ഞാൻ ചോദിച്ചു, മരുന്നൊന്നും കഴിച്ചില്ല? മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറവൊന്നുമില്ലേ? കുറവുണ്ട്. അന്നേരം ഞാൻ അടുത്ത എന്തെങ്കിലും സിംറ്റം ഉണ്ടോ? അന്നേരം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുണ്ട്. അത് ഈ കോള എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ തന്നെ അതിന് ഈ കോള ഹോമിയോപ്പതിയിലുണ്ട്, അത് കൊടുത്തു. പക്ഷേ കുറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ അടുത്തത് എന്നാ ഉണ്ട്, ഈ ചുമയ്ക്കുമ്പം എന്നാ മൂത്രം പോകുന്നുണ്ടോ? അത് ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ മൂത്രം പോകുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം, എവിടെയെങ്കിലും വാട്സ് ഉണ്ടോ? മുഖത്ത് വാട്സോ മോഡ്സോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? അന്നേരം കോസ്റ്റിക്കൻ തന്നെയാണ്. കറക്റ്റ്, വെരി ഗുഡ്, എക്സലന്റ്.
നമുക്ക് ഇത് കേട്ട് കേട്ട് ഇപ്പം ഈ 1200 ആകാറായി. ഇത് കേട്ട് കേട്ട ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് എന്താ മെഡിസിൻ എന്ന്. സിംറ്റംസ് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. അന്നേരം നോക്കിയപ്പം മുഖത്ത് ഒരു ഉണ്ട പോലെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിൽ ഇത് പഴുത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുക. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മേത്തുമൊക്കെ ചെറുതുണ്ട്. ഏതായാലും ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്ത മെഡിസിൻ കോസ്റ്റിക്കം തന്നെയാണ്. 0/3 കൊടുത്ത കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. ഏതായാലും ഇപ്പൊ അതൊരു മറുക് പോലെ ഉള്ളൂ. ഒരു 3 months കൊണ്ട് അത് ഒരു മറുകിന്റെ വലിപ്പത്തിലായി. ബാക്കിയെല്ലാം കുറഞ്ഞു. ഞാനത് ഇവിടെ ഷോ ചെയ്യുന്നില്ല. ചിലപ്പോ അവർക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അവരിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് കേസൊന്നും അവരൊരുപാട് കേസുകൾ അയക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ ഫോട്ടോ വരെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും ഇപ്പൊ ഒരു പാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഒരു ചെറിയ പാടുണ്ട്, അത് പോയിട്ടില്ല. അത് ഒരു ദിവസം നോക്കിയപ്പോ പൊഴിഞ്ഞു പോയോ, അകത്തോട്ട് പൊഴിഞ്ഞു പോയോ, എവിടെ പോയെന്ന് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് പോയി, മൂത്രം ചൊടിച്ചിട്ട് പോയി, ചുമ പോയി. ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെയധികം ഊർജ്ജസ്വലതയായിട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുറയും. അന്നേരം പറയാ, എത്ര വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ മൂത്രം ചൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറെ, 10-20 വർഷമായിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്യാത്ത മരുന്നുണ്ട്, ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ചു, അത് ചെയ്തു, ഇത് ചെയ്തു, ആയുർവേദം ചെയ്തു, എന്നിട്ട് എങ്ങും കുറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞു. കറക്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മരുന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു രോഗവും ഇല്ല. A to Z എല്ലാം കുറയുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർകറന്റ് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ മെഡോറിനം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പം അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് അനുസരിച്ചിട്ട് പൈറോജിനും കൊടുക്കാറുണ്ട്, ട്യൂബർക്കുലിനും കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സിംറ്റമാറ്റിക് അനുസരിച്ചിട്ട് പലതും കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തപ്പോൾ 1-2 കേസുകൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പൊ തന്നെ ആയിരുന്നു 9-28 ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കാവുന്ന ഗ്രാഫൈറ്റിസാ. മൂത്രം പോണമെന്ന് തെരുതെര തോന്നുക, പോകുമ്പം കുറച്ച് തുള്ളിയേ വരുവുള്ളൂ, പിന്നെയും പോണമെന്ന് തോന്നുക. വയറ്റിനകത്ത് പുകച്ചിൽ തോന്നും. പിന്നെ നട്ടലിന്റെ ഭാഗത്ത് നടുവിന് വേദന കാണും. പൊള്ളുന്ന മാതിരിയുള്ള വേദന, ബേണിങ് പെയിൻ ആണ് കൂടുതലും. പിന്നെ എക്വസിറ്റം ഉണ്ട്. പ്രായമായി കഴിയുമ്പം ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല മരുന്നാണ് എക്വസിറ്റം. പിന്നെ ബെർബറീസ് വൾഗാരിസ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ചുവന്ന പൊടി പോലെ അതിനാണ്. ചുവന്നത് വന്നാൽ ലൈക്കോപ്പോഡിയം വരാം. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് 1 വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് മൂത്രം പിടിച്ചാൽ നിൽക്കുകയില്ല. പിന്നെ പതിയെ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാല് കൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരി ദൂരെയാണ് ബാത്റൂം. അവിടെ വരെ നടക്കാനും പറ്റിയില്ല, അറ്റാച്ച്ഡല്ല. നടന്നു ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും ചിലപ്പം മൂത്രം അങ്ങ് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം മൂത്രം ബക്കറ്റിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സൈസ് പാറപ്പൊടി പോലെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുക. അപ്പം അന്നേരം നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ, വൈറ്റ് സെഡിമെന്റ് ഇൻ ദി യൂറിൻ, സരസപ്പാറുക. ഒരു ഫ്യൂ ഡോസേ കഴിച്ചുള്ളൂ. 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് അത് ശരിയായി. അല്ലെ ഈ നമ്മൾ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഒരച്ചാൽ പോലൂടെ ആ വൈറ്റ് സാൻഡ് പോവുകയല്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരോ അതിൻ്റെ സെഡിമെന്റ്, അതിൻ്റെ കളറ്, അതിൻ്റെ മണം എല്ലാം പ്രധാനമാണ്. ചിലർ മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ അവിടെ വേറെ ആർക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ബാത്റൂമിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട് മുഴുവൻ അതിൻ്റെ മണം വരും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പം കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുക. പിന്നെ സ്റ്റാഫിസാക്രിയ ഒരു നല്ല മെഡിസിനാണ്. ഒത്തിരി നേരം നമ്മൾ ഇതിനെക്കൂട്ട് ഈ നേട്ടമൂറിനെ കൂട്ട് ഒത്തിരി നേരം നോക്കിയിരിക്കണം. പുകച്ചിലുണ്ടായിരിക്കും, തുള്ളിയായിട്ടായിരിക്കും അത് പോകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹ നാടുകളിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് മൂത്രം ചൊടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല മെഡിസിനാണ് ഈ സ്റ്റാഫിസാക്രിയ. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഇതൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഓർപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ഇതറിയാൻ മേലാത്ത ആരും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ അസ്പരാഗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട്.
മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പും മൂത്രനാളി പുകച്ചിലും പൊത്തിപ്പറിക്കുന്ന വേദനയാണ്. പിന്നെ വേറൊരെണ്ണം കനാബിസ് സദൈവ, അതൊരു നല്ല മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ ചിമാഫില, കുറച്ച് മൂത്രമേ ഉള്ളൂ, പഴുപ്പും കാണും രക്തവും കാണും മിക്കവാറും. പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഹൈഡ്രാഞ്ചിയ, കൂടെ മൂത്രമൊഴിക്കണമെന്ന് തോന്നൽ, മൂത്രത്തെ ധാരാളം അത് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു, പലതും അടിച്ചിട്ട് കാണും, പുകച്ചിലും കാണും. പിന്നെ യുവ ഉറസി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഹൈഡ്രാഞ്ചിയായി യുവ ഉറസിയൊക്കെ മൂത്രത്തിൽ കല്ലോടൊപ്പനും കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിനുകളാണ്. അതുകൊണ്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം മൂത്രത്തിൽ കല്ലാണ്. മൂത്രത്തിൽ കല്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ രക്തം പോകും. അത് പ്രത്യേകിച്ച് കാൽസ്യത്തിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ യൂറിക് ആസിഡ് വരുമ്പോഴാണ് മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് രക്തം ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും. ഭയങ്കര വേദനയാണ്, അൺബിയറബിൾ വേദനയാണ്. അത് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രം മേടിക്കണമെന്നുള്ള മൂത്രം പോകുമ്പോൾ പുകച്ചിലും കീറുന്നത് പോലുള്ള വേദനയും രക്തവും ധാരാളം പോകും. അതാണ് യുവ വർസി. പിന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മരുന്നുകളെ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് കൊടുക്കാത്ത ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ പലതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ഒരു നമ്പർ 1 മെഡിസിനാണ് മെർസോൾ. ആൺകുട്ടികളിലും പെൺകുട്ടികളും ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മൂത്രത്തിന് ചുടിച്ചിലും പുകച്ചിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുന്നത്, പിന്നെ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് മെർസോളും ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ സൾഫർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാപ്സിക്കം ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ കൊടുക്കാവുന്നത് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്സിൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേറുള്ളതൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് കുറവായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഇന്റർകറന്റ് ആയിട്ട് ട്യൂബർക്കുലം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് മെഡോറിനം, ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഇനി ഏകദേശം 9:33 ഇനി ഇവിടെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ പലരും ഇവിടെ നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട്, അവരൊക്കെ പറയട്ടെ. എനിക്ക് അനുഭവത്തിൽ വന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. വേറെ ഒരുപാട് മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, പലതും നോക്കി കളറെ ഡോക്ടർ ധനേഷ് പറഞ്ഞ മാതിരി അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നോക്കി കോസേഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഇതിനെല്ലാം നല്ലത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. കേസ് ശരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്ത് വെറും യൂറിൻ ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ പസൽസ് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടും കുറിക്കാൻ പറ്റിയല്ല. അത് ശരിക്കും പോകണമെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെഡിസിൻ തന്നെ ചെല്ലണം, എങ്കിലേ പോവുള്ളൂ. അല്ലെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഈ സ്റ്റോണൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഏതായാലും വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിക്കണം. പിന്നെ ഈ എരിവും പുളിയൊക്കെ കൂടുതൽ, കാപ്പിയൊന്നും കൂടുതൽ കുടിക്കാതിരിക്കണം, അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും എസെൻഷ്യലാണ്. ഡയഗ്നോസിസ് എന്നാണ്, വല്ല കിഡ്നിയിൽ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടോ അതുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നതും അത് ഒരു ഡയഗ്നോസിസും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം, ആദ്യം ഒരു തക്കാല റിലീഫിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ഞാൻ ഈയിടെ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഒരാൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, ഒരു കുറച്ച് ഹോമിയോപ്പതി അറിയാവുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ്, എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇതിനെന്നാ മരുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേസെടുക്കാതെ പറ്റിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ആള് പനി കൊണ്ട് കിടന്ന് ഉരുളുക. അന്നേരം ഇനി കേസെടുക്കാനാണ് അവർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോവാ, ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും തൽക്കാലത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കാന്താരിസും പൈറോജിനും ഒക്കെ കൊടുത്തു. ഏതായാലും നേരം എടുത്തപ്പെടുത്തേനും കുറഞ്ഞു. പിന്നെ ആശുപത്രിയിലൊന്നും പോകേണ്ടി വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് ചിലപ്പം നമ്മൾ കേസൊക്കെ എടുത്തോണ്ടിരുന്ന ആള് വേറെ എവിടെത്തോട്ടും പോകും കേസ്. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം തൽക്കാല കുറവ് കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. എനിക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, പലപ്പോഴും ഞാൻ കേസെടുക്കണം, സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടേ തരുള്ളൂ, ഇതേവരെ ഇത് കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ കേസ് വേറെ എവിടെത്തോട്ടും പോകും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒരു റിലീഫ് കിട്ടുന്ന മാതിരി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അത് കഴിഞ്ഞ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തീർത്തും മാറും. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാലം പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പം 9:36 ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടത് സലീം കുമാർ ഡോക്ടറുണ്ട്, ദേവൻ ഡോക്ടറുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. സലീം കുമാർ ഡോക്ടറുണ്ടോ? ആരും മുമ്പിൽ വരികയല്ല, ഡോക്ടറെ കണ്ടാ ഉടനെ വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആരും വരികയല്ല. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ, ദേവൻ ഡോക്ടർ, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന്
സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ, യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണേ. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് റൂളിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പലപ്പോഴും ആദ്യം ഈ കുറുപ്പ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തിരക്ക് പിടിച്ച പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ FPC അന്താര ചികിത്സ കൊടുത്തു നോക്കും. അതുകൊണ്ട് കുറവില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഫെയിലറും പറയാൻ, ഒരു പേഷ്യന്റ് 1 വർഷത്തിന് മുമ്പ് വന്നപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ എനിക്ക് 1 മിനിറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് പുറത്തെ ആളുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജനലിന്റെ പിന്നിലൂടെ, ഡോക്ടർ ഞാൻ 1 മിനിറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ദിവസം, എനിക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പ്ലീസ്. ഞാൻ എന്നിട്ട് ജനലിൽ കൂടി തന്നെ 1 ഡോസ് കാൻഡാരിസ് കൊടുത്തു. അവരപ്പോൾ തന്നെ വന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ്, ഡോക്ടറെ ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ പെയിൻ പോയി, ഞാൻ അത്ഭുതമാണ്. ഞാൻ പറയാലൊന്ന് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കും, എൻ്റെ പോയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ ഇപ്പം എനിക്ക് പോയിച്ചില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വിഷമം തന്നെയായിരുന്നു. ഇതെനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല, ദിസ് ഈസ് വണ്ടർഫുൾ മിറക്കിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടിച്ചു കയറ്റി. അത് ഒരു പേര് കേട്ടൊരു കഥാപാത്രമൊക്കെയാണ് അവർ. അപ്പോൾ അവര് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ വന്നു. ഞാൻ പഴയ ഓർമ്മയിൽ കാൻഡാരിസ് കൊടുത്തു, ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. പിന്നെ അതൊക്കെ നോക്കി അതൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന് പുസ്തകമൊക്കെ എനിക്ക് തപ്പേണ്ടി വന്നു. പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കൊക്കെയാണ് മാറിയത്. അപ്പൊ ഇത് ചില കേസിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ചക്ക ഇടുമ്പോൾ അടിയിൽ മുയൽ കാണില്ല എന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാണ്. പിന്നെ ഒരു അനുഭവം ഉള്ളത് ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറുടെ അനുഭവം കൂടിയാണ്. അവര് പറഞ്ഞത് അവരുടെ മകൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ, അപ്പോൾ വന്നിട്ട് മാറുന്നില്ല. ഒരു കോളേജ് ആയുർവേദ കോളേജ് അധ്യാപികയും കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ മാറാതായപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരവസാനം മോഡേൺ മെഡിസിൻ കൊടുക്കാനവർക്ക് മടി, ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ മാസങ്ങളായിട്ട് തുടരുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവരുടെ ഈ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മോള് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കറുവപ്പട്ട എടുത്ത് ചവച്ചോണ്ട് നടക്കും. ഇതായിരുന്നു അവളുടെ ശീലം. ഈ ശീലം നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ അസുഖം മാറി. അതുപോലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ കുറുപ്പ് സാറ് മുളകിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെ ഈ അല്പം പഞ്ചന്റ് ആയിട്ടുള്ള കറുവപ്പട്ട ആയാലും അങ്ങനെ കുറെ സാധനമുള്ള കറയാമ്പൂക്കെ ചവച്ചനൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് രസം, സാമ്പാർ ഇങ്ങനെ സാധനം ഓവറായിട്ട് കുടിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പഞ്ചന്റായുള്ള ഏത് സാധനം കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതെനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ യൂറിന്റെ അസിഡിറ്റി കൂട്ടിയിട്ട് ബേണിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ GNM പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ടെറിട്ടോറിയൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അത് പലപ്പോഴും പലർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. തൻ്റെ നാട് പോയി, അല്ല തൻ്റെ അധികാരം പോയി, തൻ്റെ സാമ്രാജ്യം പോയി, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ള രീതിയിലെ ഫീലിംഗ് വന്നാൽ അത് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷന്, സ്ഥിരമായ ക്രോണിക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ അത് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ട്രബിളിന് അത് കാരണമാവുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് ചിലത് എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ഈ രോഗികളോട് 5-6 ഒരു ദിവസം 4-5 ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്പം ഫിസിയോളജി മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് അവരോട് ഇരുന്ന് പാത കൊണ്ടു 1-2 ലിറ്റർ വരെയൊക്കെ ഒരാൾ കുടിക്കാം. അതിനേക്കാൾ ഓവറായിട്ട് കുടിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇംബാലൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാറില്ല. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് സ്നാപ്ഷോട്ടായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ. ഫെയിലിയേഴ്സ് അധികം വന്നിട്ടില്ല. ഈ ഗ്രൂപ്പ് സാർ പറയുന്ന ഇക്വസീറ്റൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, സോളിഡാകും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ മാഡം. ഓക്കെ സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ, നന്ദി. ഇനി ഇതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം, കുറുപ്പ് സാറൊക്കെ ഉണ്ട്, യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള കേസുകൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അവര് സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു തരും. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കേസുകൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഈ അടുത്ത യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ കേസുകളൊക്കെ സുഖപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പങ്കുവയ്ക്കാം. നമ്മളെല്ലാരും കേൾക്കാൻ റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും റെയർ മെഡിസിനോ അങ്ങനെയൊക്കെ. രാജൻ സാറിനെ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. രാജൻ സാർ ഉണ്ടോ? പിന്നെ ദേവൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ദേവൻ ഡോക്ടർ നേരത്തെ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നജ, ഡോക്ടർ നജ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചു. താങ്ക് യു. എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് അനുഭവം പറയാനാണ്.
ആയിക്കോട്ടെ. ഞാന് ഇതുപോലെ രാത്രി എല്ലാരും കിടന്നു. ഒരു 12 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളൊക്കെ നല്ല ഉറക്കത്തില്ല. അപ്പൊ വീട്ടിൽ തന്നെ എന്റെ ക്ലിനിക്കും. അപ്പം 12 മണി 1 മണിയൊക്കെ ആയപ്പം വന്ന് ബെല്ലടിച്ചു. ഞാൻ ബെല്ലടിച്ച് സാധാരണ അങ്ങനെ രാത്രി വരാനുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പം പുറത്തുനിന്നൊരു കൊച്ചിന്റെ ഭയങ്കര കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പോയി ഡോർ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 4 ആണുങ്ങളും 2 പെണ്ണും ഒരു കൊച്ചും. ഞാൻ ആദ്യം പേടിച്ചു പോയി. അയ്യോ, പകയെങ്ങാനും വരുന്നിടത്ത് തന്നെ അടിക്കാൻ വന്നതാണോ എന്ന് പേടിച്ചു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കൊച്ചിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി. അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാത്തൊരു കൊച്ച. അപ്പൊ സമാധാനമായി. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞു 3 ദിവസമായിട്ട് യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫേമസ് ഡോക്ടറാണ്. അപ്പൊ മൂപ്പരെ കാണിച്ച് മൂപ്പരെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ആന്റിബയോട്ടിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്താ. പക്ഷെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഈ നിമിഷം വരെയും കൊച്ചു മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മുട്ടുന്നുണ്ട്. കൊച്ചു ബാത്റൂമിൽ പോയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കരച്ചിൽ തുടങ്ങുകയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല ഡോക്ടറെ. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനും താല്പര്യം. കാരണം പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇനി ചിലപ്പോൾ കത്തീറ്റർ ഇടുമായിരിക്കും. ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ കത്തീറ്റർ ഇടുന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര നേരം കുഞ്ഞ് രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ശേഷം പിന്നെ മൂത്രം പോയിട്ടില്ല. അപ്പം എനിക്കങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ പോണമല്ലോ. കുഞ്ഞ് ഭയങ്കര കരച്ചിലും. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ ചൈൽഡ് സ്ക്രീൻസ് ബിഫോർ ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് യൂറിനേഷൻ എന്നുള്ള അത് എവിടെയോ ഒരു ആഴ്ച ഓർമ്മയുണ്ട്. ഏതാന്ന് കിട്ടുന്നില്ല പെട്ടെന്ന്. അങ്ങനെ എന്തായാലും തപ്പിയെടുത്തപ്പോ സരസപ്പരലിയാണ്. ഒരു ഡോസ് സരസപ്പരല കൊടുത്തു വിട്ടു. അപ്പൊ തന്നെ കഴിക്കാനും കൊടുത്തു. അടുത്തൊരു ഡോസ് ഞാൻ വാട്ടർ ഡോസിലാണ് കൊടുക്കാറ്. അപ്പൊ ഒരു 10 ഡ്രോപ്പർ വാട്ടർ ഡോസ് ഒരു ഡ്രോപ്പർ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് 2 തുള്ളി സരസപ്പരല ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഒരു 5 ഡ്രോപ്സ് കൊടുത്തിട്ട് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പോയി. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും കോൾ വന്നു. ഡോക്ടർ കൊടുത്ത് ഓക്കെ ആയി. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അടിപൊളിയായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഉറക്കത്തിലും മൂത്രമൊഴിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് മൂത്രമൊഴിച്ചു. കുഞ്ഞിന് കരച്ചിലില്ല, ഒന്നുമില്ല. അവര് ഹാപ്പി ആയി. അതോടെ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മരുന്ന് തന്നെ അന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി അലർജി. ഡോക്ടർ എന്താ റൂബ്രിക് പറഞ്ഞത്? റൂബ്രിക് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ബോറിക്കിലില്ലേ, ചൈൽഡ് സ്ക്രീൻസ് ബിഫോർ ആൻഡ് വൈൽ പാസിംഗ് യൂറിൻ, അതെവിടെയോ ഒരു വായിച്ചൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ തപ്പി എല്ലാ യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ മെഡിസിനും തപ്പി നോക്കി. സരസബില, സ്റ്റാഫിസാഗിരിയ, അങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്തു. ക്യാന്താരി, സെപ്പീസ് എവിടെ കിടക്കുന്നതിന് ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ സരസബില എടുത്തപ്പോ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പത്തേക്ക് ആ ഒരു ധാരണയിൽ സംഭവം കൊടുത്തു. ക്ലിക്കായി. ഓക്കെ, അത് വളരെ ഒരു നല്ല അറിവാണ്. ഡോക്ടർ എന്തായാലും അറിവ് 200 കൊടുത്തത് കേട്ടോ. പൊട്ടൻസി വെച്ചിട്ട് 200 2 ഡോസേ കൊടുത്തുള്ളൂ അല്ലേ? അത് വാട്ടർ ഡോസിലാക്കി കൊടുത്തു. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു. വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഉറക്കത്തിലും കൊച്ചു മൂത്രമൊഴിച്ചു. ഉറക്കത്തിലാണ് മൂത്രമൊഴിച്ചത്. നമ്മൾ കൊടുത്ത പാട് മൂത്രമൊഴിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു ചിലപ്പോ ഇവിടത്തൊക്കെ മൂത്രമൊഴിച്ച് വല്ല വണ്ടറൊക്കെ നടക്കുന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ നടന്നില്ല. അവിടെ ചെന്ന് രാവിലെയാണ് വിളിച്ചത് അവര്. ഉറക്കത്തിലും മൂത്രമൊഴിച്ചു, രാവിലെ എണീറ്റപ്പോഴും മൂത്രമൊഴിച്ച്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മുടെ രമാദേവി മാഡം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാഡം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. കേൾക്കാം മാഡം. ഓക്കെ. ചിൽഡ്രൻ കൈ ബിഫോർ യൂറിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സിംറ്റം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി കേസ് എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു ഒത്തിരി എനിക്ക് പേര് കിട്ടുന്ന ഒരു സിംറ്റം ആണത്. അതിന് സാധാരണ 3 ഇതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ബൊറാക്സും ലൈക്കോപോഡിയവും സാൽസപ്പരിലയാണ്. ബൊറാക്സ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കുട്ടിയെ കിടക്കയിൽ കിടത്തുമ്പോഴും എടുക്കുമ്പോഴും കുട്ടി ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പേടിക്കുമോ, നമ്മളെങ്ങനെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവിടെ ഞാൻ ബൊറാക്സാണ് കൊടുക്കാറ്. പിന്നെ കുട്ടി മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് വൈറ്റ് സെഡിമെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാൽസപ്പരില കൊടുക്കും. പിന്നെ കുട്ടിക്ക് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ലൈക്കോപോഡിയ കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് 3 ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ 2-3 ടിപ്പ് പറയാനായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നത്. എപ്പോൾ കോയിഷൻ കഴിഞ്ഞാലും യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. അതിന് ഞാൻ കുറേയധികം സാൽസാഗ്രിയയും ഒത്തിരി മെഡിസിൻസ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു. അവസാനം എനിക്ക് കിട്ടിയത് അലിയം സിപ്പയാണ്. അലിയം സിപ്പ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ അസുഖം വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇനി ഒരെണ്ണം ഇത് മെൻസസ് വരുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി അതിന്റെ പാഡിന്റെ ഇതാണോ, അങ്ങനെ അതെല്ലാം മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടും മാറിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് എന്നിട്ടും മാറിയില്ല. അവസാനം സേഫ്റ്റിയെ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അത് മാറിയത്. ഈ എപ്പോ മെൻസസിന്റെ സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാന്താരിസിനുള്ള ഒരു സിംറ്റം ഞാൻ കാണുന്നത്
ബാക്ക് ഏക്ക് മുതല് ഈ യൂറിത്ര വരെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ബേണിങ്ങും പെയിനും ആയിരിക്കും. അതിന് കാന്താരിസോ നല്ല മെഡിസിനാ. ഇതൊക്കെ പറയാനാ ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത്. ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, എനിക്ക് പനിയായിരുന്നു. 2 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ വയ്യാതെ കിടക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, പനിയൊക്കെ കുറഞ്ഞോ മാഡത്തിന്റെ? പനിയൊക്കെ സുഖമായോ? മാറി മാറി മാറി. ഓക്കെ മാഡം, പനിയായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള അവസരത്തിൽ വന്നതിന് നമ്മളോടൊപ്പം അറിവ് പങ്കുവച്ചതിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ ഹരി സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സാറ് റെഡിയായി ഇരിക്കുകയാണ്. സാറിന് എന്താണ് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം. സാറേ സംസാരിച്ചോളൂ. ഹരിഹരൻ സാറേ. ഞാനാണോ? ആ, എനിക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷന് ധാരാളം കേസസ് വരാറുള്ളതാണ്. ഞാൻ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ചിലത് പറയാം. എന്നെ കുഴപ്പിച്ച ഒരു കേസ് ഞാൻ പറയാം. ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് 3rd ഇയർ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി, അവള് മൂത്രം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ഭയങ്കര ബേണിംഗ് ആണ്, സിവിയർ ബേണിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സിംറ്റം ഈസ് ദാറ്റ് ബേണിംഗ് ഈസ് റിലീവ്ഡ് ബൈ വാം വാട്ടർ. അപ്പം അവള് മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും ഒക്കെ. താഴത്തെ ആണ് അമ്മയൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇവള് ദിവസവും കെറ്റിലില് ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടു, എന്നിട്ട് ഈ മൂത്രം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചൂടുവെള്ളം അവിടെ ഒഴിച്ച് അവൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ റെമഡി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതായത് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും വന്ന് കാണും. ഉടൻ തന്നെ ആഴ്സനിക് ആൽബം എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രൈമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. ആഴ്സനിക് ആൽബം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒത്തിരി മരുന്നുകൾ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു. നമ്മുടെ വേദിയിൽ തന്നെ ഞാനിത് ഒരിക്കല് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പല ഡോക്ടർമാരുമായിട്ടും സീനിയേഴ്സും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഏതാണ്ട് 3 മാസം ഇവരെന്ത് ചെയ്താൽ എന്നെ വിട്ടു പോകത്തില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? ഞാനും കുഴഞ്ഞു, അവരും കുഴഞ്ഞു. ഇവൾക്കാണെങ്കിൽ ഇവള് കോളേജിൽ പോകാൻ നേരത്തെ ഈ അവിടെ വെച്ച് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലാസ്കിൽ വെള്ളം, ഇതായ സംഭവം. പിന്നെ ഞാനത് ഈ നമ്മുടെ നെഹ്റു റെപ്പർട്ടറിയിൽ ഞാൻ എടുത്തു നോക്കിയപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു മെഡിസിൻ കണ്ടു. ആ മെഡിസിൻ നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കാത്ത മരുന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നാട്രം കാർബ്. നാട്രം കാർബ് 200 ഒരു ഡോസ് വാട്ടർ ഡോസ് കൊടുത്തു. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം അവളുടെ അത് ശരിക്കും കുറഞ്ഞു. അതാണ് ആ നാട്രം കാർബ് ആണ് അന്ന് അത് കൊടുത്ത് മാറിയത്. ഭയങ്കര ഹോട്ട് റെമഡി ഒക്കെ ആണ്. അതാണ് ആ നാട്രം കാർബ് ആണെന്ന് മാറി. അതെന്റെ കുഴപ്പിച്ച ഒരു കേസാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ എനിക്ക് അധികം സാരമില്ല, അതൊക്കെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്യും. പിന്നെ വേറെ ഇവരെല്ലാം പറയാത്ത കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഏത് കുട്ടികൾക്കും, ഇൻഫൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂത്രം പോയില്ല എന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിന് അസുഖമെന്ന് പറഞ്ഞു വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അക്കോണൈറ്റ് ഒരു പാത്രം ഇതിനകത്ത് ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് 2-3 തുള്ളി ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് അകത്ത് ഇറ്റിച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് 15 മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് കൊടുത്താൽ ഈ ഇൻഫൻസിന്റെ ആണെങ്കിലും ചിൽഡ്രന്റെ ആണെങ്കിലും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിത്തിൻ നോ ടൈം ആ കുട്ടി മൂത്രമൊഴിക്കുകയും ചെയ്യും. യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അക്കോണൈറ്റ് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മാറും. ഇത് വലിയവർക്കും ഇത് നല്ലതാണ്. ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീഫിന് അക്കോണൈറ്റ് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ വേദനയ്ക്ക് അതായത് പെയിൻ വൈൽ യൂറിനേഷൻ അക്കോണൈറ്റ് വണ്ടർഫുൾ റെമഡിയാണ്. എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ചില ഹിൻസ് പറയാം. ഇപ്പൊ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വിത്ത് കൺവൾഷനോ മറ്റോ ഉള്ള യൂറിൻ പോകാൻ നേരത്ത് കൺവൾഷനോ മറ്റോ വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഈസ് എലിബോറസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന്. പിന്നെ അൽബുമിൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളാം. ഫ്രീക്വന്റ് യൂറിനേഷൻ, അവിടെ വേദനയൊന്നും കാണത്തില്ല, പക്ഷെ ഇത് യൂറിൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ദ അൽബുമിൻ. ദെൻ ആഴ്സനിക് ആൽബ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ. ആഴ്സനിക് ആൽബ്. പിന്നെ ഈ നെഫ്രൈറ്റിസ് വന്നിട്ട് കാസ്റ്റ് ധാരാളമുണ്ട്. നമ്മള് റുട്ടീൻ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ
നല്ല ലാബിലാണെങ്കിൽ അവരതിന്റെ സെഡിമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് തരും. അതിനകത്ത് കാസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാലിക്ലോറാണ്. കാലിക്ലോ കൊടുത്താൽ ആ കാസ്റ്റ് മാറുകയും ചെയ്യും. ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന കല്ല് മാറുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡില് മിക്കവാറും പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന് ഈ UTI ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. UTI ഉണ്ടാവും. അതിന് മെർക്കോർ ആണ്. മെർക്കോർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ, മെർക്കോർ. പിന്നെ ഈ റെഡ് സെഡിമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് നമുക്ക് ലൈക്കോപോഡിയ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഫോസ്ഫറസ്. പക്ഷെ ഈ ലൈക്കോപോഡിയം ഫോസ്ഫറസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോസ്ഫറസിന് അതിനകത്ത് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും. ഈ കിഡ്നിയിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്റ്റിലോ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് വരുവാണെങ്കിൽ, ബച്ചൂറിയ വരുവാണെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് കൊടുക്കണം. അത് പെയിൻലെസ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ മറ്റേത് പിന്നെ വേറെ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യൂറിൻ ബ്ലഡി വിത്ത് പെയിൻ എലോങ് ദി യൂറിറ്റർ, മൂത്രം അതിൽ കാണുകയും ചെയ്യും. പെയിൻ ആ യൂറിറ്റർ ഏരിയയിൽ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ടെറിബിന്ത് കൊടുക്കണം. ടെറിബിന്ത് എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്തത് ഗ്രാനുലാർ സെഡിമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, അതിന് യൂറിനിൽ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റുട്ടീൻ എക്സാമിനേഷൻ മെഡിസിനെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പ്ലംബമെറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പേര്, പ്ലംബമെറ്റ്. പിന്നെ അതിന് തന്നെ പാൽപിറ്റേഷനോട് കൂടി വരുവാണെങ്കിൽ, പേഷ്യന്റിന് പാൽപിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ആ സമയത്തെങ്കിൽ ഡിജിറ്റാലിസ് കൊടുക്കണം. ഡിജിറ്റാലിസ് ഇസ് ദ മെഡിസിൻ. പിന്നെ ഈ നെഫ്രൈറ്റിസും റിമാറ്റിസവും കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ആണ്. ഈ ബെൻസോയിക് ആസിഡിന്റെ മൂത്രത്തിന്റെ മണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലാണ്. അതിനൊരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട്, ഫ്രൂട്ടി സ്മെല്ലാണ്. ആ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂത്രം മണപ്പിച്ച് ഈ പേഷ്യന്റ് മണപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു ഫ്രൂട്ടി സ്മെല്ലാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ബെൻസോയിക് കൊടുക്കാം. ഇത് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റിന് സാധാരണ കാണും. എന്ത് സ്മെല്ലാ സാർ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് അവസാനം വ്യക്തം? ഒരു ഫ്രൂട്ടി സ്മെല്ല്. ഫ്രൂട്ടി പഴത്തിന്റെ മണം, ഫ്രൂട്ടി സ്മെൽ. അതിന് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് നല്ല മരുന്നാണ്. പിന്നെ ഈ ഏതെങ്കിലും ബ്രെയിൻ ഡിസീസ് വരികയും അതിനോടുകൂടി UTI വരുവാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഹെലിബോറസ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ബ്രെയിൻ ഡിസീസുമായിട്ട് വന്ന് UTIയോട് കൂടെ തെറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഹെലിബോറസ് കൊടുക്കുക. അതെങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ കിടക്കുകയും നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് തന്നെ ആണ് അവരിങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മെഡിസിൻ ട്രൈ ചെയ്യാവും. പിന്നെ ഡ്രോപ്സിയോടുകൂടി യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പോസൈനം മറക്കരുത്. അപ്പോസൈനം നല്ല മെഡിസിൻ ആണ് ഡ്രോപ്സിയോട് കൂടി വരികയാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ഞാൻ കുറെ മെഡിസിൻസ് ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഈ ഡ്രിപ്ലിംഗ് ഓഫ് യൂറിൻ, ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് പോകും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബേണിങ്ങും കാണും. അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ബലേറിയാന VAL അറിയണം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ മൂത്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവരെ കുപ്പി എടുക്കണം. കുപ്പിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനവിടെ ഫാറ്റി ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അതുപോലെ ഫാറ്റി ഗ്ലോബ്യൂൾസ്, ഇത് ഉണ്ടാവും. അത് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് ആണ് മെഡിസിൻ. പിന്നെ ഓക്സലേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ്, റുട്ടീൻ എക്സാമിനേഷൻസിൽ ഓക്സലേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സാലിക് ആസിഡ്. പിന്നെ ഈ ഡയബറ്റീസുകാർക്ക് ഈ UTI വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് നല്ല ഒരു മെഡിസിനാണ് റെട്ടാൻഹിയ. അത് ടിഞ്ചർ കൊടുക്കണം. പിന്നെ
സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നോക്കണം. യൂറിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹൈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആർണിക്ക ഇസ് ദ മെഡിസിൻ. ആർണിക്കയാണ് അതിന്റെ. പിന്നെ ഈ കാംഫർ ഉണ്ടല്ലോ, കാംഫർ ടിഞ്ചർ ഇപ്പൊ 2 hours കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചില പിള്ളേരുണ്ട് എപ്പോഴും മൂത്രം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും. ഒന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും പോയി മൂത്രം ഒഴിച്ചു, ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും പോയി മൂത്രം ഒഴിച്ചു. അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കാംഫർ ടിഞ്ചർ കൊടുക്കും. കാംഫർ ടിഞ്ചർ ബെസ്റ്റ് അതാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡ്രിബിളിംഗ് ഓഫ് യൂറിൻ ആഫ്റ്റർ ലേബർ. അത് ഈ പ്രസവശേഷം കോൺസ്റ്റന്റ് ഡ്രിബിളിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മരുന്ന് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ആർണിക്ക ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ. പിന്നെ ഈ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ബ്ലാഡർ, അതായത് ഈ നമ്മുടെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലാതെയോ ബ്ലാഡർ വീക്ക്നെസ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മെഡിസിൻ കോസ്റ്റിക്കമാണ്. കോസ്റ്റിക്കം അതൊക്കെ അതിന്റെ പത്തോളജി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പോലും ദാറ്റ് ഈ കോസ്റ്റിക്കമാണ് അതിന് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ അർജന്റ് ഡിസയർ, അതായത് മൂത്രം അങ്ങോട്ടേക്ക് മൊട്ടി അപ്പം തന്നെ പോയി ഒഴിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള അതിന് വരുവാണെങ്കിൽ പെട്രോസെലിനമാണ് മെഡിസിൻ. പെട്രോസെലിനം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ. പിന്നെ ഹൈഡ്രോനെഫ്രോസിസ്, നമ്മൾ US സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പം കിഡ്നിയിൽ അവിടെ യൂറിറ്ററിന്റെയോ പെല്ലിസിലോ മറ്റോ കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഹൈഡ്രോനെഫ്രോസിസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഹൈഡ്രോനെഫ്രോസിസിന് ഏറ്റവും നല്ലത് പ്ലംബമാണ്. പ്ലംബവും ആഴ്സനിക് ആൽബുമാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ. പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഈ സ്ട്രിക്ചർ യൂറിത്ര ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് നല്ല ഇഫക്റ്റ്, ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്, ഞാനത് ക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്ട്രിക്ചർ യൂറിത്ര. അതിൻ്റെ മെഡിസിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെട്രോളിയമാണ്. പെട്രോളിയം അത് എനിക്കൊന്ന് റെപ്പർട്ടറിയിൽ കിടപ്പുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഞാനത് മെറ്റീരിയ മെഡിക്കയിൽ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ റെപ്പർട്ടറി നോക്കിയാൽ മരുന്ന് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ മെറ്റീരിയ മെഡിക്കയിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് റെപ്പർട്ടറിയിലുണ്ട്, ഞാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു സിനിമ ഡയറക്ടറാണ്. സിനിമ അതിൽ കൂടെ പോയി ഈ സ്ട്രക്ചർ യൂറിത്രയിൽ അവർ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു സാധനം ഇട്ട് വികസിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ കുറെ നാളത്തേക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അയാൾ എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റാ. അപ്പൊ അയാളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇനി അതിന് പോണ്ട, ഞാൻ മരുന്ന് തരാം, ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അയാൾ 2-3 ദിവസം മുമ്പ് വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അയാൾ കുറെ നാളായിട്ട് എൻ്റെ വരാറിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഓടി വന്നു, ഈ സ്ട്രക്ചർ യൂറിത്ര പിന്നെയും വന്നു എന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ എഗെയിൻ ഐ ഗേവ് ദിസ് പെട്രോളിയം. പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻവോളണ്ടറി യൂറിനേഷൻ ആഫ്റ്റർ കോയിഷൻ. ഇൻവോളണ്ടറി യൂറിനേഷൻ ആഫ്റ്റർ കോയിഷന് സെഡ്രോൺ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ. സെഡ്രോൺ ഇതൊക്കെ പക്ഷെ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അത് പോകേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഡീജനറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് പോവാം. മറിച്ച് ഇതൊക്കെ അക്യൂട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ഒരു കേസ് കൂടെ ഞാൻ പറയാം, 1-2 കേസ് കൂടെ ഞാൻ പറയാം. സമയം ഒത്തിരി ആയില്ലേ? ഞാൻ തന്നെ സംസാരിച്ച് തീർത്തോ? കേസ് പറയണോ? 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയാണ് തുടങ്ങിയത്. സാറ് ഒരു കേസേ ഉള്ളോ നീ കൂടുതലുണ്ട്? അല്ല, ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കേസാണ്. എന്നാ സാർ പറയും. അതായത് ഇത് ഞാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കേസ്. അതായത് ഈ വെസിക്കോ യൂറിനറി റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇടപാട്. അത് വെസിക്കോ യൂറിനറി എന്നാണ് അവൻ്റെ ഓർമ്മ. അതാണ് വെസിക്കോ യൂറിനറി റിഫ്ലക്ഷൻ. അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികൾക്കാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് പെർസെൻറ്റേജ് അനുസരിച്ചാണ്. 10%, 20%, 40%, 60%. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ യൂറോളജിസ്റ്റ് അത് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് 2 കുട്ടികൾ, അതായത് ഒരെണ്ണം അമൃത ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്, അയാൾ ഒരു ബാങ്ക് മാനേജറുടെ കുട്ടിയാണ്.
അപ്പൊ ഇതിന് അവർക്ക് പ്രത്യേക മരുന്നുകളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കൂടെ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യിക്കണം. അത് ഇയാൾ എൻ്റെ ഒക്കെ വന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അമൃതയെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു, യാതൊരു കാരണവശാലും കുട്ടിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാതെ നോക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിനെ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഇത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആക്കി തരാമെന്ന്. അത് അപ്പൊ അവരുടെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പം ലെഫ്റ്റ് യൂറിറ്ററിലാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത്. ആ ലെഫ്റ്റ് യൂറിറ്ററിലാണ് ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഈ മൂത്രം നമ്മുടെ ബ്ലാഡറിലേക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ ഒരു സൈഫിന്റെയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു മെത്തേഡ് അനുസരിച്ചാണ് ഇത് കീഴ്പോട്ട് ഒഴുകി വരുന്നത്. അതിന്റെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ഞാൻ പേര് ഞാൻ മറന്നു. അതിന്റെ ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ബൈ ബർത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒഴുകി വരത്തില്ല. ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒഴുകി വരാതെ അത് തിരിച്ചു കയറിപ്പോകും മൂത്രം. അതാണ് കണ്ടീഷൻ. പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ കൊടുത്ത മരുന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ടെ. ഞാൻ അന്ന് കൊടുത്ത ബെർബറിസ് ആണ്. ബെർബറിസ് 30 ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 3 times a day വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് മെഡിസിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 1-2 മാസമായി. ഇപ്പൊ അവർ കൊണ്ടുപോയി അമൃതയെ കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം 30% ആയിരുന്നത് 40%. ഇപ്പൊ 40% ഇഫക്റ്റീവായി. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു കേസ്, വേറൊരു കേസും കൂടെ വന്നു. അതിന് ഞാൻ കൊടുത്തത് ലൈക്കോപോഡിയം. ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇത് വന്നത്. അതിന് ഈ ബെർബറിസ് കൊടുത്തപ്പം മറ്റേ കുട്ടിക്ക് വന്നത് ലൈക്കോപോഡിയം. അതിന്റെ ആ സോണോഗ്രാമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ശരിയായി. ഇത് തന്നെ അത്ര ശരിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ വിജയമല്ലേ ഇതെല്ലാം. പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്, ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ബേണിങ് വരുമ്പോ ഈ യൂറിത്രയുടെ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിന് പോവും. അസിഡിക് യൂറിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ യൂറിത്രയുടെ മെംബ്രെയിൻസ് അവിടെ പോയിട്ട് ഈ മൂത്രം ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പം ബേണിങ് പെയിൻ വരും. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ നമ്മുടെ കലണ്ടുല ഓയിലുണ്ടല്ലോ, കലണ്ടുല ഓയില് ഈ സ്വാബിൽ മുക്കിയിട്ട് അവിടെ പുരട്ടാൻ പറയണം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെർക്സോളും കൂടെ കൊടുക്കാം. ഇഫക്റ്റീവാണ്. ഓക്കെ സാറേ, നമ്മളെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സിസ്റ്റിൻ കിഡ്നി എന്ത് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാന്ന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഏതിന് കിഡ്നിയിൽ വരുന്ന സിസ്റ്റിന് എന്ത് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം? കിഡ്നിയിൽ വരുന്ന സിസ്റ്റിനോ? അബ്സല്യൂട്ട്ലി അത് അതാ ഞാൻ ഡീജനറേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ്. അതിന് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ. അബ്സല്യൂട്ട്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദർ ഇസ് നോ സിംഗിൾ മെഡിസിൻ. അത് ഇന്ന മെഡിസിൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഡോക്ടർ ലത എസ് കുമാറാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ സാറിന്റെ മറുപടി കേട്ടുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കേസ് എടുത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കാനാണ് സാർ പറയുന്നത്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഡീജനറേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് വന്നോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ പോയെങ്കിലേ പറ്റൂ. സാറേ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോടുണ്ട്. UTI വിത്ത് റീറ്റൈൻഡ് യൂറിൻ. UTI വിത്ത് റീറ്റൈൻഡ് യൂറിൻ, മൂത്രമേ പോണില്ല, പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി എന്ത് കൊടുക്കാം? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അക്കോണൈറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ. വലിയവർക്കാണെങ്കിലും അക്കോണൈറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കാം. ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേ മൂത്രം പോകും. പിന്നെ അടുത്തൊരു ടെക്നിക്കും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. അടുത്തൊരു ടെക്നിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, മരത്തിൽ കിടത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല തണുത്ത ഐസ് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, ഐസ് വെള്ളം എടുത്ത് ഒരു തോർത്തില് അങ്ങോട്ട് മുക്കിയിട്ട് ആ ബ്ലാഡറിന്റെ ഏരിയയിൽ വെക്കണം. ആ ബ്ലാഡറിന്റെ ഏരിയയിൽ വെക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, പെട്ടെന്ന് ആ മസിൽസ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോ മൂത്രം ചാടി. അപ്പൊ അതൊരു നല്ല ടെക്നീക്കാണ്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ സോയ ഇപ്പനായിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡോക്ടർ അത് കേട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സാറ് ഹരിഹരൻ സാർ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒത്തിരി അറിവുകളാണ് ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെയധികം സന്തോഷവും നന്ദിയും സാറിന് രേഖപ്പെടുത്തിയാണ്. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനാണോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ആണോ? എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ?
പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഷാജി കുടിയാത്തും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേ. ഷാജി കുടി. ആ അതെ, ഈ സാറ് സ്ട്രിക്ചർ വിരുദ്ധ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. കേക്കോ? എനിക്ക് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. 1 വർഷത്തിലേറെയായിട്ട് സ്ട്രിക്ചർ വിരുദ്ധനുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു മെറ്റൽ കത്തീറ്ററും കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന അയാൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അയാൾ മെറ്റൽ കത്തീറ്ററും കൊണ്ട് നടക്കണം അയാൾക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇയാള് കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ശ്വാസം മുട്ടലിനൊക്കെ മരുന്ന് വെച്ചില്ല. പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അസുഖമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫെയിലിയർ ആയതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫീൽ ചെയ്ത് ആദ്യം കാന്താരിസ് ടിഞ്ചറും കൊടുത്തിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ കലണ്ടിലേം കൊടുത്തു. പിന്നെ എനിക്കൊരു വേണ്ടത്ര പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ചില സീനിയർ ഡോക്ടറുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കാന്താരിസ് ടിഞ്ചറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കാന്താരിസ് 30 കൊടുത്തു. സോറി, കാന്താരിസ് ടിഞ്ചറല്ല, കാക്ടസ് ടിഞ്ചറും കലണ്ടിലേം കൊടുത്തത്. പിന്നെ കാക്ടസ് ടിഞ്ചർ മാറ്റിയിട്ട് കാക്ടസ് 30യും കാന്താരിസും കൊടുത്തു. 30 കാക്ടസ് 30 കാന്താരിസ് 30 അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 2-3 ആഴ്ച കൊണ്ട് അത് നിശേഷം അയാൾക്കത് മാറി. 1 വർഷത്തിലേറെയായിട്ട് അത് കൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു ഈ സ്ട്രിക്ചർ വിരുദ്ധ. അതിന്റെ പത്തോളജി ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ. അതിന്റെ പത്തോളജി അത് വളരെ ശരിയാ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാക്ടസിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ആക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. സർക്കുലേറ്ററി മസിൽ അത് തന്നെ. അതിങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ പോലും കാക്ടസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കൺട്രാക്റ്റീവ് ഫീലിംഗ് അല്ലേ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് തന്നെ, അത് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നാണ് എനിക്ക് അനുഭവം. തീർച്ചയായിട്ടും സാറ് പറഞ്ഞത് ആ ടെക്നിക്കും വളരെ ഫലവത്തായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. തണുപ്പ് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഷാജി കുടിയാട്ട് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സമയം ഒന്ന് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം പിന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് താമസിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത്. കാരണം സമയബന്ധിതമായിട്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രേക്ഷകരൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവും. ഷാജി കുടിയാട്ട് ഡോക്ടർ, ഞാനൊരു ഒറ്റ കാര്യം പറയാനാണ്. സ്ട്രിക്ചർ യൂറിത്രയ്ക്ക് ക്ലെമാറ്റിസ് ഇറക്റ്റ ഇസ് വെരി ക്ലെമാറ്റിസ് ഇറക്റ്റ. താങ്ക് യു. അങ്ങനെ ഷാജി കുടിയാട്ട് ഡോക്ടർ ക്ലിമാറ്റിസ് ആണ് ഈ സ്ട്രിക്ചർ യൂറിത്രയ്ക്ക് പറഞ്ഞത്. അതും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. നന്ദി ഷാജി കുടിയാട്ട് ഡോക്ടർ. ഒരു സോയ ഈപ്പൻ ഡോക്ടർ നേരത്തെ സംശയം ചോദിച്ച ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ. സംശയത്തിന് യൂറിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോവാതെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓ, അങ്ങനെയാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകാതെ നിൽക്കുന്നതിന് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാനാണ്. ഹരിഹരൻ സാറ് അല്ല, ഞാന് പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് പോവാതിരിക്കാൻ കാര്യം ആ സ്പിങ്കർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്പിങ്കർ സ്പാസം വന്നുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് യൂറിറ്റർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ യൂറിത്രയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സ്പിങ്കർ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ അതിന് കോസ്റ്റിക്കമാണ്. ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ കോസ്റ്റിക്കമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കൂ. അപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു ഇത് വരുമ്പോ മൂത്രം പൊക്കോളും. എന്നിട്ട് കോസ്റ്റിക്കം കൊടുക്കും. എവിടെ സ്പിങ്കർ ഉണ്ട് ആ സ്പിങ്കറിന്റെ നെർവ് സപ്ലൈ ഡിഫക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റിക്കം ഈസ് ദ മെഡിസിൻ. അടുത്ത ഡോക്ടർ സ്മിത്ത്. എല്ലാവർക്കും ഓരോ മിനിറ്റേ ഉള്ളേ, സമയമില്ല. ആദ്യമേ ആളിന് ഷോർട്ടേജ് ആയിരുന്നു. ഡോക്ടറെ സ്മിത്ത്, ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ. ഹലോ, കേൾക്കാമോ ഡോക്ടറെ? Urine cannot be passed in presence of others, has to wait for a long time. നാട്രമുറ് അല്ലാതെ ഡോക്ടറെ, നാട്രമുറ് അതിങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുവല്ലേ, അവൻ കണ്ണും പിടിച്ച് കിടക്കുവാ ഈ നാട്രമുറ്. നേട്രമുറും അംബ്രാഗ്രേഷ്യ ഇല്ലേ സാറേ? അംബ്രാഗ്രേഷ്യയുടെ എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? അംബ്രാഗ്രേഷ്യയുടെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ നേരത്ത് കുട്ടി കട്ടിലിന്റെ അടിയിൽ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കും. It cannot pass in presence of others. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അംബ്രാഗ്രേഷ്യക്കും പറയുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അംബ്രാഗ്രേഷ്യക്ക് ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ, ഉണ്ട്. അംബ്രാഗ്രേഷ്യക്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പോളിക്രസി പറയുന്ന നാട്രമുറ. തീർച്ചയായിട്ടും അത് രണ്ടും അംബ്രാഗ്രേഷ്യ കൊടുത്ത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു കുട്ടിയാണ്.
അത് അതേഴ്സ് വരുന്നില്ല. അതേഴ്സ് വരുന്നത് നാട്രമൂറാണ്. ഇത് സ്വന്തം അമ്മയുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ പോലും ഈ കുട്ടി മുറിക്കകത്ത് പോയിരുന്ന് കാണാതിരിക്കും. അമ്മ അതേഴ്സ് അല്ലല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഡോക്ടർക്ക് രണ്ടും നോക്കാം. ഏതാണ് ആദ്യം നാട്രമൂർ നോക്കാം. ഒരു പക്ഷേ റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ രമാദേവി മാഡം വീണ്ടും നമുക്ക് സമയമില്ല, 10:10 മാഡം എന്താണ്? എനിക്ക് ഒരു ഫേമസ് കേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഓണർ, ആ ഡോക്ടർക്ക് ഹി കുഡ് നോട്ട് പാസ് യൂറിൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. വെളിയിൽ എവിടെ പോയാലും അയാൾക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അടുത്തെങ്ങാനും ആളുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കാം. നാട്രമോർ 10 ആണ് കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം എനിക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ കേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നാട്രമൂർ ആ ഡോക്ടർ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡിയാണ് നാട്രമൂർ. നാട്രമൂർ കൊണ്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്ത് മാറിയാൽ അവന്റെ അന്തം കാലം വരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവത്തില്ല. അതാണ് നാട്രമൂറിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇനി ദേവൻ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഡോക്ടറെ ശരിക്ക് എന്താണ് ഡോക്ടറുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്? ദേവൻ ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ. ഇല്ലേ? ദേവൻ ഡോക്ടറെ സമയം കുറവാണ്, 2 മിനിറ്റ്. നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ലൈക്കോപോഡിയം നാട്രമൂറും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പ്രസൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ്, കനോട്ട് പാസ് യൂറിൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. ലൈക്കോപോഡിയം ഉണ്ട്, നാട്രമൂറും ഉണ്ട്. അംബ്രാഗ്രേഷ്യ പൊതുവെ എംബറൈസ് അത് സ്റ്റൂളിനാണ്. സ്റ്റൂള് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അംബ്രാഗ്രേഷ്യ ഒളിച്ച് പൊതുവെ നിൽക്കുന്നത്. യൂറിനും കാണിക്കാറുണ്ട്, എന്നാലും സ്റ്റൂളിനാണ് കാണിക്കാറ്. പിന്നെ യൂറിൻ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള തോന്നൽ പ്രധാനമായിട്ടും സ്റ്റാഫിസാഗ്രിയാണ്. അതായത് ആഫ്റ്റർ യൂറിനേഷൻ യൂറിൻ പിന്നെയും അവശേഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള തോന്നല് സ്റ്റാഫിസാഗ്രിയൊക്കെയാണ്. കോസ്റ്റിക്കത്തിന് പരാലിസിസ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സെൻസേഷൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫുള്ളായിട്ട് പോയിട്ടില്ല, നോട്ട് ഫോർവേഡഡ് ഫുള്ളി എന്നുള്ള ഒരു സിംറ്റം സ്റ്റാഫിസാഗ്രിയൊക്കെയാണ്. അത് ഡോക്ടറെ മുഖ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് പേഷ്യൻസിനാണ് അത് വരാറ്. അതായത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സെൻസേഷൻ ഉള്ളത്. സെൻസേഷൻ അല്ല, cannot finish sensation. അല്ല, അത് കൂടുതലും പ്രോസ്റ്റേറ്റിനുണ്ട്, ഫൈബ്രോയിഡിനുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബ്രോയിഡിനുണ്ട്. അവിടെ കംപ്രഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാഡറിൽ അവിടെ ഇതുണ്ട്. ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിൽ കിട്ടുമല്ലോ, പിന്നെ ഇത് പോസ്റ്റ് യൂറിൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് ടെസ്റ്റിൽ കിട്ടും. അതായത് ഓടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ യൂറിന്റെ കളക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് എത്ര ml എന്നുള്ള കളക്ഷൻ അവര് സ്കാനിങ്ങിൽ എഴുതും. ഫൈബ്രോയിഡിനും സെയിം ഇത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ കംപ്രഷൻ വരുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് പോകത്തില്ല. അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് വന്ന് പറയുന്ന ഇതായിരിക്കും, എനിക്ക് പോയിട്ട് മൂത്രമൊഴിച്ച് ഒഴിച്ചാലും പിന്നെയും അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇത് ധാരാളം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. എൻ്റെ അടുത്ത ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയുണ്ട്. ആ പള്ളിയിൽ അവർക്ക് ഈ നിസ്കരിക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു തുള്ളി മൂത്രം പോലും അകത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒത്തിരി പേഷ്യൻസിനെ എനിക്ക് കിട്ടും ഈ സിംറ്റം ആയിട്ട്. അവര് പറയും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒത്തിരി പേഷ്യൻസ് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മലയാളം സെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം 10:15 കാരണം കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെയും ധാരണ. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാതിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ കാന്താർ സ്പെസിഫിക് ആണെന്ന് ഹാനിമാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ദേവൻ ഡോക്ടറെ, നമുക്ക് സമയം 10:15 സമയബന്ധിതമായിട്ട് നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നാം. എന്തായാലും ആർക്കെങ്കിലും 10:15 അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ക്ഷമയോദിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഹിന്ദി സെക്ഷനും ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനും വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയം കുറച്ചെടുത്തു. നല്ലൊരു ക്ലാസ്സുമായിരുന്നു. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളം പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാൻ താമസിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയത്.
എന്തായാലും നമ്മുടെ ധനേഷ് ഡോക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്ത വിഷയം, അതിന്റെ ചർച്ചയും വളരെ 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 നന്നായി. ഒത്തിരി ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മളോടൊപ്പം അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. ഒത്തിരി പുതിയ അറിവുകളും കിട്ടി. ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ അറിവുകൾ പങ്കുവച്ച ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ മലയാളം സെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.